So good evening, good evening, good evening, good evening, my dear Chintos. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. So vanakkam, my dear Chintos. I welcome you all for yet another cracking session. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது part 1 of ellipse. Part 1 of ellipse. Okay. So ellipse and hyperbola combinedly, okay, you definitely will get one question da. Okay, ellipse and hyperbola, I mean, direct separate question they might not ask, but ellipse and hyperbola combinedly one seti they'll ask definitely one question da. Okay, so ellipse and hyperbola very important, and ellipse and hyperbola like brothers and sisters, or both are like brothers. Okay, if you know ellipse, hyperbola is like takatak fatafat. So what does it mean? Arey, if you know ellipse, hyperbola is like cakewalk for you da, peanuts. Okay, so you can do like very fast. So these chapters will be considered as one of the easiest chapter in JEE means. Okay va. So direct results வந்துரும் da, direct results நம்மளுக்கு JEE question paper la என்ன மாதிரி questions you can expect is that, see, ஜாதகம் of ellipse தெரிஞ்சா hyperbola ஜாதகம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும்டா. ஓகேவா, சேம் கான்செப்ட்ஸ். இப்போ நீங்க சர்க்கிள்ஸ்ல படிச்ச கான்செப்ட் தான் மோர் ஆர் லெஸ். ஓகே, சேம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இன் பாயிண்ட் ஃபார்ம், பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம், ஸ்லோப் ஃபார்ம். ஹைப்பர்போலா ஓட கான்செப்ட்ஸ் ஆல்சோ டான்ஜென்ட் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா இன் 3 ஃபார்ம்ஸ். நார்மல் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா, ஓகேவா, டான்ஜென்ட் ஆஃப் எலிப்ஸ், நார்மல் ஆஃப் எலிப்ஸ், ஓகேவா, பொசிஷன் ஆஃப் எ பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எலிப்ஸ் என்ன, பொசிஷன் ஆஃப் எ லைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எலிப்ஸ் என்ன, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ கார்ட் when midpoint is given என்ன, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கார்ட் என்ன, okay wow, equation of pair of tangents drawn from an external point in the same properties of ellipse, same ditto as it is concepts I'll be teaching in ellipse as well. Konjam, you know, equation of ellipse konjam different aayirukunda, jadagamu konjam different aayirukkum. Okay wow, so if you understand the basics of ellipse da kandipa uva anna uva mari you can rock. Okay wow, yes. So before getting into that, one small thing I just would like to pitch enna, see, நம்மளோட JEE Vaathi சேனல்ல ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குடா. அந்த ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் என்னன்னா JEE அன்ஃபில்டர்ட் ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ். ஓகே, அதுக்கு என்ரோல் பண்றணும்னா கண்டிப்பா யூ நீட் டு கிளிக் டு த லிங்க் given in the description டா. அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணா that will be taking you to this page டா. இந்த dashboard வந்துரும்டா. So click on buy now, definitely you will be getting enrolled for this free crash course. Okay, so with free crash course with a beautiful content, with A to Z advanced level, okay, mains to advanced level, everything we are giving, which means that definitely this is going to be very useful da. So please make a use of this. Okay, and please refer your friends as well, ask them to join. See, you can enroll for this crash course absolutely free of cost. Okay, so and obviously like you can just see we have 3 subjects of math, chemistry and physics, and the detailed syllabus, whatever the chapters we have finished are the related and the class notes, everything will be uploaded in the this dashboard. Sariya, so ungalku telegram link venuna I'll be separately sharing in the class notes. At the same time nammaloda in the dashboard in the page la da namakku community ne ஒரு பேஜ் இருக்கும்டா. கம்யூனிட்டில போய் பார்த்தா வாட்ஸ்அப் குரூப் பிளஸ் டெலிகிராம் குரூப் நம்மளோட நம்மளோட வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் கிடைக்கும்டா. போய் please do join for the latest updates. That is very important. And one more thing enna, see, under the same description da namalukku MBSAT 2026 register now for free of cost. Okay va, idu MBSAT enna mega Vedantu scholarship admission test. Okay va, mega means a big one, mega Vedantu scholarship admission test 2026. So idukku click panna, please do click on this. Idukku register panna, do click on that. And please have a look at this as well. You'll be having lot of benefits. Please go through this. You will understand what is what. Now, I just wish to tell you all that. Now, without any delay, let's get into the show. Before that, let me read your chart. Chintu. Yes, sir. Just a second, guys. Okay. Chalo. Where is this? Good evening everyone. Good evening Chintu. Good evening.
Haira, Giridharan, good evening, da, good evening, good evening. Very good, Prabhakaran, very good, very good, very good. It's okay, Sasimina, it's okay, it's okay. Very good, Prabhakaran. Very good, John, Giridharan. Very good. Good evening, good evening. Good to see you guys. Okay, ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாமாரா Chintu? Yes, sir. Good evening, everyone. Yes. So, yes, to get all that, we just need to subscribe the channel. That is very important. Please do subscribe. Okay. And yes, conic section la another part. So, நம்மளுக்கு circle முடிஞ்சிடா, ellipse முடிஞ்சிடா, sorry, circle, parabola முடிஞ்சிடா, ellipse we are going to see today. Okay, wow. Guys, ellipse is also part of the cone da. Sir, cone la enna sir? Cone la, for example, this is a cone da. If you take one paper da, and if you just fold it to that, conical shape, if you fold into the conical shape, yes, and tilt it, if you cut the top of it, the after cutting whatever the resultant shape you get, that will be looking like a circle. Okay, wow. And ellipse, and if you cut the slantly, konjam slant ah cut panna namalukku, after cutting this slantly, just look at the shape of the paper da. The shape you get is what basically elliptical shape, egg mutta shape vandrum. Okay, wow. So that is what ellipse is all about. Okay, wow. If you cut exactly from the middle, you will be getting parabola. If you cut even like before that, you will be getting two shapes like in our shape vandrum. That is hyperbola. Okay, wow. So that is not required for us, like what kind of experiment we supposed to do so that we get ellipse, parabola, hyperbola and all. We will not be getting such questions lah. So namalku enna thevai adha padikkanum. I'm just telling you and overview eppadi ellipse is a part of the cone. Sariya? Yes or no? Yes sir. Now ipo let me teach you what exactly the definition of any conic. Okay, wow. Ellipse oda definition enna, parabola oda definition enna irundhuchda. So same mari, I mean parabola definition mari da ellipse oda definition irukunda, but konjam difference. Enna difference pari? Sir, definition of any conic, parabola, ellipse, hyperbola, everything same. Okay, same definition almost. Konja difference aayirukku. The locus of the point which is moving in a plane such that the ratio of the distances from a fixed point, we call fixed point as focus dot, and fixed line we call it as directrix, is going to be always constant. It is going to be always constant. Sir, what do you mean by the fixed point and fixed line here? Inga pari, fixed point enna sir and fixed line enna sir? Inga pari. Sir, for example, we are talking about ellipse, right? So let me teach you by taking ellipse. Okay, va. Either fixed line da. Okay, va. The fixed line. Okay, va. We are talking about ellipse. So let me draw an elliptical shape. In the elliptical shape, now draw on it. Okay. Okay. One nimisham. Kuch elliptical shape irukku namalku inga pare. Idu elliptical shape. Okay, va. Sir, ipo in the elliptical shape la, this is a fixed point. This is the fixed point. Sariya? Namalku idenna fixed point. Then a fixed line. We call this fixed line as basically what? We call this fixed line as directrix. What do you call this as? Directrix. The fixed line will be directrix. And the fixed line I denote with M basically. What is that? M, capital M. Same. Parabola line fixed line was directrix. Same. Parabola marida ellipse line or fixed line irukunda, and the fixed line name on the directrix. Sariya? Sir, you know me. I am Anirudh Villa Ryan from Vidyal. Hi Anirudh. I know. Jashwant. Sir, where is the crash course link? Jashwant, crash course link in the key description la irukunda poi paara. After lecture, you please scroll the the video in the video key description link irukunda poi enroll pannukoda. Yes. Okay, va. Yes or no? This is one fixed point. Ipo pare, if I take any moving point on the parabola, let's say our moving point, our name is h comma k. Okay, the fixed point we call it as a focus, and the focus oda coordinates eppadi irukuna ae comma 0. Focus oda coordinates enada ae comma 0. Sir, parabola enna irundhuchu? Parabola la enna irundhuchuda? a comma 0. Ellipse la enna ae comma 0. inga e na enna sir? Eccentricity. Sariya? Sir, ipo pari, in the distance, ratio of the distance, in the point P and S distance, point P and M in the M distance. Okay, va. The PS by PM ratio enna irukum pari. Idana sir M. This is what called as M, right? Directrix. This is what called as M, right?
இப்போ நான் சொல்றது என்னன்னா பாரு, இந்த பிஎஸ்க்கு பிஎம்க்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கும்டா. பிஎஸ் என்ன, பாயிண்ட் பிக்கு ஈக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ், ஐ மீன் பாயிண்ட் பிக்கு எஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், அது என்ன பிஎஸ். பிஎம் என்ன, பாயிண்ட் பிக்கு எம்முக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். எப்படி டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரியும்டா. இங்க பாரு சார், திஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி பெர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் டா. ஓகேவா, parabol I forgot to tell you da, point if I just take this and PM means what, basically point to line distance. Your line இல்லையா, இந்த line ஓட distance என்ன, perpendicular distance I meant to say. Parabola same logic here, P2 இந்த directrix distance வேணும்னா perpendicular distance calculate பண்ணணும். சரியா, perpendicular distance calculate பண்ணணும். இப்போ PS க்கு PM க்கு distance we call it as E basically. அது என்ன, அவரோட நேம் என்ன, E. Here E we call it as what, eccentricity. E na என்ன சார், here basically E means what da, the eccentricity. Here E will be lesser than 1. For whom? For ellipse. For whom? For ellipse. Eccentricity value will be lesser than 1. What do you call this E basically? In the E order full form enna, eccentricity. Eccentricity. And the eccentricity definition enna basically PS by PM. Okay va. Parabola ku eccentricity value enna 1. Ellipse eccentricity value enna less than 1. Hyperbola oda eccentricity value enna eppudu, hyperbola ku eccentricity will be greater than 1. பாரு, நமக்கு hyperbola definition தெரியும். இப்போ parabola definition என்ன, E will be 1, same ratio. ellipse ஓட definition என்ன, E less than 1. E less than 1 means what? E will be what? Less than 1 but more than 0, because these are distances da. இப்போ distance calculate பண்றப்போ negative ல வராத distance. Are you getting the point? So the eccentricity will be definitely between 0 to 1 da. நமக்கு eccentricity of ellipse எப்படி இருக்கும்டா, 0 க்கு 1 க்கு நடுவுல இருக்கும். Yes or no? Sir, please try to continue this series. 100% continue பண்ணுவேமா. So already continue பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகேவா, all 3 subjects master teachers are taking the classes in this free crash course. We are going to continue. We are not going to leave this in between. So we guys will make you crack the exam and then make you guys get into good colleges. Then we'll be konjam relaxing by celebrating your result. So don't feel that we will just exit from the crash course nadula. We don't do that. Okay va. So in the crash course full finish panakaparam that we are going to relax a bit and enjoy your success. Okay va. Yes or no? Definitely yes. Yeah. Okay va. In the PS ku PM ku distance enada E, and the E should be 0 ku 1 ku nadula irukanu. E is what basically eccentricity. This is the basic definition of ellipse da. Okay va. Parabola ku enna irundichu da, PS by PM equal E, anga E value 1 irundichu, adu parabola definition. Ellipse definition, hyperbola can same definition but E will be more than 1. சரியா, yes. இங்க பாரு, and now sir, இப்போ general second degree general equation of any second degree curve, and any போச்சுடா அந்த சைடு. So general equation of any second degree curve என்ன sir, basically we need to talk about general equation of any second degree curve. Okay va. Sir, that means that this, check, general equation of any second degree curve is basically this. அது என்ன sir, இங்க பாரு, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Suresh sir already neat teach பண்ணிட்டாடா. இங்க parabola தான் ரெண்டு டீச் பண்ணியாச்சுடா. ஓகேவா சார், pair of straight line வேணும்னா இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆகணும். Determinant of a hg hbf gfc. Sir, எனக்கு ஒரு டவுட் சார். Sir, how do we remember this determinant here? ஓகேவா, for example in the second degree curve pair of straight line represent பண்ணனும்னா இந்த determinant ஓட value is equal to 0 இருக்கணும். இந்த determinant value 0 னா என்ன சார் அர்த்தமே? So all honest girls having breakfast going for college. இந்த determinant value 0 இருந்தா basically நம்மளுக்கு கொடுத்த second degree equation will be representing what? Pair of straight line. அது 0 ஆகலைனா that will be either circle, parabola, ellipse or hyperbola. ஓகேவா சார், சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எப்போ சார் ரிப்ரசென்ட் பண்ண முடியும்? சர்க்கிள் ரிப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ரிப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு here coefficient of a will be equal to coefficient of b, I mean coefficient of x square will be equal to coefficient of y square, which means a should be equal to b da. Which means what? Indirectly a value will be equal to b value. Okay va. And next h should be equal to 0 da. h should be equal to 0. In the h should be equal to 0. ஓகேவா, சர்க்கிள் xy டேர்ம் கிடையாதுடா. ஸோ h கண்டிப்பா ஈக்குவல் டு 0 இருக்கணும். ஓகேவா, சூப்பர் சார். நவ் இங்க பாரு, when h is equal to 0, when a and b both are equal da, that will represent circle. சார் parabola என்னன்னா h square will be equal to ab சார், and parabola ஓட eccentricity value என்ன சார்? 1.
நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்டா இது. சரியா? நெக்ஸ்ட் ellipse ஓட கண்டிஷன் என்னன்னா h square less than ab na that particular second degree curve equation will be representing what the ellipse. Very simple. h square less than ab இருக்கணும். and eccentricity என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா e will be lesser than 1. e will be lesser than 1. Are you getting the point or not? Absolutely yes. Next, h square should be greater than ab and இதுக்கு e will be greater than 1 டா. இதுக்கு e will be greater than 1. இதுக்கு e will be greater than 1. So basically hyperbola ku h square greater than ab and e value will be what? Greater than 1, sir. E value will be greater than 1. Are you getting the point or not? Tell me. E value will be greater than 1. Super. Yes or no? Yes, sir. Next விஷயம் டா. Next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரு. இங்க பாரு. இப்போ parabola-க்கு we had 4 type of equation டா. 4 different standard parabola equations. இங்க நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கடா. இப்போ ellipse-ல எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு ரெண்டு two type of equations will be there. Okay, we get what? 2 equations. அந்த ரெண்டு equationsல horizontal ellipse and vertical ellipse. Horizontal ellipse and vertical ellipse we study here. Horizontal ஒரு ellipse, vertical ஆன ஒரு ellipse. இப்போ horizontal ஓட equation என்ன, vertical ellipse ஓட equation என்ன, standard equation நான் சொல்றது. ஓகேவா? Basically அது அந்த கான்செப்ட்ல போறதுக்கு முன்னாடி I just want to tell you one standard equation. அது standard equation how it looks like. ஓகேவா? Standard equation of ellipse will be like this. x square by a square plus y square by b square is equal to 1 டா. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Hope everybody is getting the point டா. Now இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா பாரு. Sir, can I get IIT Madras in JEE 2028 preparing hard from now, sir? 110% you can get Shabari. Sai Shabari. Any tips? ஒரு சிம்பிளான டிப் என்னன்னா நீங்க டெய்லி கிளாसेस ஃபாலோ பண்ணி டெய்லி படிக்கணும், டெய்லி क्वेश्चन சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? ரிலாக்ஸ் ஆக கூடாது. Are you getting the point or not? Tell me. ஓகே, நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆக கூடாதா? சார் நான் எப்படி MVSAT ரெஜிஸ்டர் டீடைல்ஸை செக் பண்றது? சசிமினா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குமா? அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு என்ன டீடைல்ஸ் வந்துடும். ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணணும், எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றதுன்னு ஒரு ஐடியா வந்துடும். ப்ளீஸ் கிளிக் ஆன் தட் லிங்க், யூ வில் கெட் இட். சரியா சாய் சபரி? புரியுதாடா? ஹவு டு கெட் இட் IIT Madras in 2028. டெய்லி படிக்கணும்டா. எப்படி படிக்கணும்னா இப்போ நான் எப்படி சஜஸ்ட் பண்ண அப்படி சேம் லாஜிக். ஓகேவா? நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஓகேவா, உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் மாஸ்டர் உங்களோட கெமிஸ்ட்ரி மாஸ்டர் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி அந்த சஜஷன் ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக டெய்லி PYQs தாட் ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணணும். தாட் ப்ராசஸ்னா ஒரு கொஸ்டின் பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஐடியாலஜி தாட் ப்ராசஸ், ஐ மீன் ஹவு யூ ஷுட் டெவலப் யுவர் தாட் ப்ராசஸ். தாட் ப்ராசஸ்னா ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணால் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அந்த தாட் ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டீட்டெயிலாக கிளாஸஸ் கவனிக்கணும். Number 1. Number 2, you need to have your own notes. And number 3 என்னன்னா கான்செப்ட்ஸ் டீட்டெயிலா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்படி பண்ணா இப்படி வரும், இப்படி பண்ணா இப்படி வரும், இந்த ரிசல்ட் பண்ணா இப்படி வந்துடும். ஓகேவா? இந்த ப்ரூஃப் அப்ளை பண்ணா இந்த லாஜிக், ஐ மீன் இந்த ப்ரூஃப் இந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரிதிங் டீட்டெயிலா நீங்க தாட் ப்ராசஸ் பில்டப் பண்ணா கண்டிப்பா somewhere you will be getting in one of the branch of NIT Trichy or IIT Madras or IIT Bombay or IIT Delhi or somewhere else. சரியா? So simple logic daily படிக்கணும். Make sure that you are developing your thought process by attending the classes every single day. சரியா? எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லக்கூடாது. ரைட்? ரைட் சார். சார் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் இது சார். நவ் எனக்கு ஒரு டீடைல்ஸ் சி பேசிக்கலி ட்ரேசிங் ஆஃப் எலிப்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட். ஸோ பேசிக்கலி the terminology of ellipse da. ஓகேவா? எலிப்ஸ்ல பேசிக்கலி வாட் கைண்ட் ஆஃப் technical terms I will be going through, what exactly I should know to understand the ellipse detail. சரியா? So first நான் டீடைலா டீச் பண்ணுவேடா. ஃபர்ஸ்ட் பாரு, எலிப்ஸ் டீடைலா தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இந்த பேஜ் வந்து $1 million பேஜ் டா. ஓகேவா? $1 million பேஜ். இந்த பேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அரே. புரியுதா அவருக்கு? எல்லாருக்கும் புரியுதாரா பாபு? லிசன் த கிளாஸ். So ellipse, how ellipse looks like basically, this is how ellipse looks like. Okay, ellipse how it looks like, this is how ellipse looks like. This is ellipse equation. Are you getting the point? This is ellipse equation. I mean this is ellipse diagram. வெரி குட் சார். சார் நம்மளுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு லைன் இருக்கணும் சார். நம்மளுக்கு இது ஃபிக்ஸ்டு லைன் தான். ஓகேவா? இது ஃபிக்ஸ்டு லைன் அண்ட் ஹியர் ஒன் மோர் ஃபிக்ஸ்ட் லைன் வில் பி ஹியர். சார் why can't the line be here sir? Why can the line be here only? Why can't the line be here? Line can be here also da. ஓகேவா?
The fixed line can be on the both sides. Are you getting the point? So from this in sir, don't forget sir, I want to solve the problems in it. Please send the notes from the locus. Already sent பண்ணியாச்சு ஜானகி. I'll update them. Okay வா, locus கண்டிப்பா நான் update பண்ணுவேன். Already பண்ணியாச்சு I think, but you check that properly. If not, I'll ask them to update, don't worry. Okay வா, sir, these are the two fixed lines. Okay வா, இங்க கரெக்டா பாரு, this is what basically fixed point. Fixed point will be called as focus. Okay வா, இந்த fixed point will be called as focus. Sir, இப்போ இது S, இது S dash. இது S னா இது S dash. இது M. இது M னா இது M dash. Are you getting the point or not? Tell me. Are you clear? Or you can say this as M, this as M dash. No problem. This M, this M dash. புரியுதாடா? இது S dash, இது S. S means focus. M means directrix. Okay sir, very good. Sir, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது என்ன sir? இது we call it as a vertex. What do you call this? Vertex. What is this basically? Center of the ellipse. Okay வா? Center of the ellipse. Okay, what do you call this? In the line which is perpendicular to the focus. Okay wow, the line which is passing through the focus and perpendicular to the axis of the ellipse nana basically latus rectum. In the line oda name enada? Latus rectum. What do you call this? Latus rectum. This perpendicular irukunda, so you call this as what? Basically latus rectum. I'll write detail here, listen the class. Idana latus rectum. What do you call this? Latus rectum. Sir, who can watch this lecture? 11th, 12th both can watch. Okay wow. Okay Janaki, I'll ask them today. Okay Kirtan, good evening. Kartishwaran, good evening. Hello. Okay wow. Latus rectum. What do you call this? This is directrix da namalku. Idana sir, directrix. Wait, directrix. Okay wow. Sir, what do you call this? This is basically center. What do you call center? Center is 0, 0 sir. What do you call this? S as basically focus. Focus or coordinates எப்படி இருக்கும்னா AE, 0. இது focus, இது vertex. Sir, இது AE, 0 னா கண்டிப்பா பாரு, இது AE ரா. இதெல்லாம் AE. Originல இருந்து S ஓட distance என்ன AE. AE I'm saying. E ஓட value என்ன? More than 0, less than 1. Eccentricity ஓட value என்னடா ellipseக்கு? Less than 1 தானா? இப்போ less than 1 னா கண்டிப்பா பாரு, இது 0, I mean A into something between 0 to E, 0 to 1, and this should be A basically. This is what vertex. இது A, 0. இது A, 0 னா கண்டிப்பா இது minus A, 0 டா. சரியா? இது A, 0 னா இது minus A, 0. புரிஞ்சுக்கோ. சரியா? இது origin. இது AE, 0 இது என்ன ஆயிரும்? minus AE, 0. ஓகேவா? y axis க்கு right side ல இருக்கிற gap the left side இருக்கணும். ஓகேவா? இந்த gap பாரு, இந்த area of the ellipse will be equal in the area. புரியுதா நான் சொல்றது? இந்த ஏரியா ஆஃப் தி எலிப்ஸ் ஈக்குவல் இந்த ஏரியா, both are same. சரியா? சோ இது AE னா கண்டிப்பா இது -AE, 0 இருக்கணும். இது A, 0 னா இது -A, 0. புரியுதா? சூப்பர். ஓகே, இப்போ பாரு. Sir, what do you call this? This is y axis basically. Here x axis will be called as what? Focus is on the x axis. Focus எங்க இருக்குடா? Focus x axis க்கு மேல இருக்க, y axis மேல இருக்க. X axis க்கு மேல இருக்கு. அப்போ x axis you call it as what? Major axis ரா chintu. What do you call this? Major axis. Major axis na paru, see in the axis na konjam ellipse covered by the x axis. Ellipse covered by the x axis. Paru ellipse vandu x axis ku da jaasti cover pannittu irukada. Okay va? Ellipse got covered by the x axis more, so major axis this. Simple da, x axis ku mela focus irukku, so major axis. This minor axis. What do you call? This is minor axis. This minor axis. Sir, enakku or doubt sir. Ipo idu A, 0 na idu minus A, 0. This is sir basically point on the x axis. I mean x axis na y coordinate 0, so A, 0. Y axis na 0, B irukano. This 0, B irundha this 0, minus B irum. Super. Super. Yes or no? Yes Janaki, definitely. Okay, listen to the class. Okay, yes. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yes or no டா? Sir, இப்போ இது latest rectum டா, இது latest rectum. இப்போ end points of latest rectum என்ன சார்? End points of latest rectum or extremities of latest rectum. What do you call this? Extremities of latest rectum or end points of latest rectum. Sir, end points of latest rectum என்ன சார்? இது AE sir. இது என்ன? AE. What do you call this? This is AE basically. இது AE, B square by A sir. Sir, எனக்கு ஒரு doubt sir.
ஓகே, ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏஇ. அப்போ இது ஏஇ கமா பி ஸ்கொயர் பை எப்படி சார் வந்துருச்சுன்னா, சார் இவரோட ஈக்குவேஷன் என்ன சுரேஷ் என்ன சொன்னாரு, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. வாட் டைப் ஆஃப் எலிப்ஸ் இஸ் திஸ்? த ஹாரிஜான்டல் எலிப்ஸ். வாட் டு யூ கால் திஸ்? Which ellipse is this? Which ellipse we are talking about? The ellipse which I am talking about is basically horizontal ellipse. What is this? Horizontal ellipse. Horizontal ellipse. What is the ellipse name? Horizontal ellipse. Okay, va. In the horizontal ellipse oda equation enna sir? Horizontal ellipse equation enna basically? In the ellipse oda equation enna basically? X square by a square. Everybody listen to the class. X square by a square plus y square by b square is equal to 1, sir. Sir, x square by a square plus y square by b square, whenever a is greater than b, that will represent horizontal ellipse. A value will be more than b irunda. So a value will be more than b da. A value will be more than b value. That is what represent horizontal ellipse. இப்போ a value less than b இருந்தா அது vertical ellipse ஆயிடும். Horizontal ellipse ஓட ஈக்குவேஷன் இதுடா. இங்க வந்து a வந்து more than b இருக்கணும். Correct or not? Yes or no? Yes or no? Simple story. Listen the class. சார் இப்போ இது a, இது a, 0 சார். அப்போ இது இந்த கோஆர்டினேட் என்ன இருக்கு? a, b ஸ்கொயர் பை a. y சார் இப்போ x வேல்யூ a சார், இந்த x வேல்யூ a ஸ்கொயர் போட்டா நமக்கு y வேல்யூ கண்டிப்பா b ஸ்கொயர் பை a வந்துரும். பாரு, இந்த x வேல்யூ a போடுறேன் இதல. x value a போட்டா அது சால்வ் பண்ணா நமக்கு y value கண்டிப்பா b square by a வந்துரும். That is not required for us, but I'm just telling you how to derive it. சரியா? Very good. வா அண்ணா வா. இங்க பாரு, இது சார், இது a minus b square by a சார். சார் இப்போ இது என்ன சார்? This is also lattice rectum only கண்டிப்பா. This is also lattice rectum 100%. அப்போ இது என்ன ஆயிரும்டா? What is this? This is minus a b square by a. Minus a b square by a. பாரு, x coordinate will be what? Negative, but y coordinate will be positive. What is this? Minus a minus b square by a. Super ah? Yes or no da? 100% yes. Sir, namalukku this is basically end points of lattice rectum. What are these points? End points of lattice rectum, or you can call it as extremities of lattice rectum. Okay, now what else I can write? I can even write one circle. There will be one circle. And the circle equation will be this da. What is the circle? There will be one circle and the pink color circle. Pink color circle. In the pink color circle, eppadi irukona paru. Okay, in the pink circle will be the pink circle will be passing through what basically paru. Ennada idu konjam. ஓகேவா? இங்க பிங்க் சர்க்கிள் பாரு. ஓகே, இந்த பிங்க் சர்க்கிள் பாரு. எவ்ரிபடி லுக் அட் தி போர்ட். Everybody look at the board. There is a pink circle. There is a pink circle. Par in the pink circle. So are you getting the point or not? In the pink circle. Pink circle you call it as what? Basically auxiliary circle. What do you call this? The auxiliary circle. What do you call this? Auxiliary circle. Auxiliary circle oda equation enna basically pari. What is the equation of the auxiliary circle? Center of the circle வந்து 0,0. Radius of the circle என்னடா? இது தான் radius. என்ன radius? A value. So radius என்ன? A. So what do you call this basically? You call this as what? Auxiliary circle. What do you call this? Auxiliary circle. In the auxiliary circle oda equation என்ன sir? X square plus y square is equal to a square. X square plus y square is equal to a square is a circle equation. Yes or no? Super sir. Sir, now directrix equation என்ன sir? Directrix you wrote fine. This is directrix. Okay ba. What do you call this basically? Directrix. What is this? M means? M means directrix. Super sir. The M value directrix na basically x is equal to a by e. What is the equation of directrix? The x is equal to a by e da. What is this is going to be now? Tell me. X is equal to minus a by e is what? The m dash equation. M mode equation is this. M dash and m both are directrices. Guys, ellipse ku rendu directrix irukunda, rendu focus irukunda, rendu vertices irukunda. Ore oru center. Simple logic. Yes or no? Yes. So this is the basic
details, I mean tracing ellipse. Technical terms of ellipse enna major axis na minor axis na center na focus na vertex na extremities of latest rectum இது latest rectum. Okay, length of latest rectum என்ன பாரு, இந்த length இவரோட length என்ன இருக்கு பாரு, இந்த length ஓட இந்த இவரோட length என்ன பாரு. What is the length of this? Tell me, what is the length of this? இங்க b square by இங்க v square by 2b square by a. There will be one more line segment called double ordinate. Okay va, what do you call this? This will be called as double ordinate. The chord which is perpendicular to the axis of the parabola kadiyadu, sorry, ellipse. The chord which is perpendicular to the axis of the parabola ennada ellipse. Okay va, the chord which is perpendicular to the axis of the ellipse is called as double ordinate. Double, what do you call this? Your name is double ordinate. Double ordinate. Double ordinate. Parabola ku double ordinate irukunda. Parabola u will be having one double ordinate. Okay va, same parabola enna idu double ordinate. Okay va, purida? Yes or no? Yes sir, all this we got. Now jadagam of ellipse paathikalama. ஜாதகம் ஆஃப் எலிப்ஸ் பார்த்துக்கலாமா? ஜாதகம் ஆஃப் எலிப்ஸ் சிம்பிள் சார். இங்க பாரு, ஜாதகம் ஆஃப் எலிப்ஸ் சார். சேம் லாஜிக் ஐ வில் பி டெல்லிங் நவ. there will be one more ellipse called vertical ellipse சார். vertical ellipse எப்படி இருக்கும்னு பாரு, சேம் லாஜிக் டா. இது vertical ellipse. ஓகே, இது vertical ellipse. இந்த vertical ellipseல நமக்கு இது x axis, இது y axis. ஓகே, இது x axis, இது y axis. சார் இப்போ இது you call this as what? Basically minor axis here. This is minor axis. This is major axis. Okay, wow. This is center obviously. This is not a vertex. What do you call this? Vertex. This is vertex. Okay, wow. What is this? Focus. This is focus. This is 0, b. This is 0, minus b. Okay va, sir appo latest rectum enga sir irukona pari, idu latest rectum, this is also latest rectum. Purida ilya? This is latest rectum, this is also latest rectum. Are you getting the point? Okay sir, appo end points of latest rectum enna sir? Obviously this is going to be what? This is going to be what? Check sir, this is going to be basically 0, pari x coordinate enada. What is x coordinate and y coordinate pari? Ha sir, அங்க a e, b square by a இருந்துச்சுடா. இங்க பாரு, இங்க a square by b, b. Are you getting the point? a square by b, a square by b, plus or minus b. What is this going to be da? Y coordinate enna b, right? அப்போ இது a square by b, minus a square by b, b. What is this going to be? Tell me. a square by b, b. இது எப்படி வந்துருச்சு சார்? சார் y length என்ன? What is y length here? b. இந்த b வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். y பிளேஸ்ல b போட்டா நமக்கு இது வரும்டா. கண்டிஷன் என்ன? a less than b. vertical ellipse ஓட ஈக்குவேஷன் என்னடா? x square by a square plus y square by b square is equal to 1. சேம் ஈக்குவேஷன். பட் இங்க வந்து a will be lesser than b. a will be lesser than b இருந்தா that is vertical ellipse. What type of ellipse is that? What do you call that ellipse name is? Vertical ellipse. And the name is vertical ellipse. Vertical ellipse. Okay, wow. Same jadagam da. See, you don't have to worry about this. Now, if I write the jadagam of horizontal ellipse, automatically vertical ellipse oda jadagam vandrunda. Okay, sir, ipo pari, inga pari. Sir, jadagam of ellipse. First horizontal ellipse enna, vertical ellipse enna. So first standard equation, we'll start with standard equation da. Standard equation first one enna da? X square by horizontal ellipse or equation and x square by a square plus y square by b square, y square by b square is equal to 1. Obviously a will be greater than b da. Okay va, center in a 0, 0 va anna va. Length of major axis in a pari, length of major axis means pari this length of major axis, this length fully major axis da. Okay, in the length fully major axis, in the length fully major axis. What is this? Tell me. In the length fully major axis, in the length, in the vertex length, in the vertex distance how much da? In the a distance, in the distance and a plus a 2a. Very good.
அப்போ minor axis distance என்ன, length of minor axis என்ன, இது b டா, இது b, b plus b 2b, இதென்ன a, இது a plus a 2a. hope everybody is getting the point. சரியா? இப்போ பாரு, so what is this length of major axis is 2a, length of major axis is 2a, length of minor axis is 2b. very good sir. Vertices, what are the vertices? we got a plus or minus a comma 0. புரியுதா? plus or minus a comma 0 vertices பாரு. what is the vertices? vertices பாரு, இங்க a comma 0, இங்க minus a comma 0. so combine minus and plus combine பண்ணா plus or minus a comma 0 எழுதலாமா? yes or no? plus or minus a comma 0 can be right? yes sir. sir foci என்ன basically plus or minus a e comma 0. okay ba, equation of directrix என்ன basically x is equal to plus or minus a by e. புரியுதா எல்லாருக்கும்? sir cannot understand. what is there to understand? firstly, is there any rocket science? Navneet, can you please wait? Navneet, I'll teach you that. if a greater than b இருந்தா எப்படி coordinates எடுக்கணும், if a less than b இருந்தா எப்படி coordinates எடுக்கணும். okay ba? yes or no? please Navneet, those who did not understand, you need to wait. let me teach fully, அதுக்கப்புறம் we will understand. I still did not finish it fully டா, ஒரே ஒரு நிமிஷம், please wait. okay sir, if x is equal plus or minus a by e, right? ha sir, இப்போ பாரு, people are asking how do we take the coordinates of focus. अरे இது AE, 0 இது minus AE, 0 டா. vertical ellipse என்ன ஆயிரும்? இங்க பாரு, vertical ellipse க்கு horizontal ellipse க்கு difference என்னன்னா, horizontal ellipse ஓட x coordinate இதுல y coordinate ஆயிரும், அவரோட y coordinate இவரோட x coordinate ஆயிரும். சும்மா you replace x with y, y with x டா, and replace a with b, b with a. நான் சொல்றது புரியுதா? horizontal ellipse ஓட ஜாதகம் தெரிஞ்சிச்சுனா vertical ellipse ஓட ஜாதகம் ஈஸியா வந்துரும். ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்? horizontal ellipse ஜாதகம்ல x you replace with y, y with x, and a with y, b with a with b, b with a. இப்போ இப்படி replace பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு vertical ellipse ஓட ஜாதகம் வந்துரும். கரெக்ட்டா இருனோடா? yes or no? yes sir. சரி, இப்போ yes, the most important property, the most important thing என்னன்னா இது relation between ABE, length of lattice rectum, and this 3 points are very very important. நான் சொல்றது புரியுதா? so these 3 columns are very very important. first என்னன்னு பாரு, relation between ABE, horizontal ellipse ஓட equation பாரு, b square is equal to a square into 1 minus e square, 1 minus e square basically. okay wow, this equation everybody have to remember da. proof is not required. why are we getting all this? proof is there but very simple. உங்களுக்கு proof என்னன்னா NCERT classல வந்து NCERT book open பண்ணா நீட்டா explain பண்ணிட்டார்டா. so open that and go through that proof. it will be very easy to understand. so now relation between a, b and e, a க்கு b க்கு and eccentricity க்கு நடுவுல இருக்கிற relation என்ன? யாருக்கு? horizontal ellipse க்கு. அது என்ன? b square is equal to a square into 1 minus e square டா. சரியா? so இப்போ extremities of lattice rectum என்ன இருந்துச்சு? plus or minus a e plus or minus b square by a, plus or minus b square by a. everything I am writing from the diagram. are you getting the point? okay wow, are you getting the point or not? tell me. Ravi, who is that Ravi? sir, can I get air below 50 from Vidyal batch? 110%. air 1 also you can get. air 50 என்னடா? air 50, air 1 also you can get, but படி, daily படிக்கணும். Hyra Rahul, length of lattice rectum என்னடா? 2b square by a. length of lattice rectum of horizontal ellipse என்ன? 2b square by a. parametric coordinates என்ன சார்? சார் நம்மளுக்கு equation என்னடா? what is the equation of this? x square by a square plus y square by b square is equal to 1 if a is greater than b. இவரோட equation என்ன? same equation da, but difference என்ன? a will be lesser than b. a will be lesser than b. okay wow. and parametric coordinates, what are the parametric coordinates? the a secant theta. parametric coordinates are basically a secant theta, not a secant theta da. a cos theta comma a sin theta, a cos theta comma b sin theta. இங்க பாரு,
a sin a cos theta comma b sin theta போட்டா satisfy ஆயிரும் பாரு a cos square theta by a square a cancel ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வரும்டா பாரு and a square cancel ஆயிரும் sin square theta plus cos square theta 1 is equal to 1 பாரு these coordinates in the equation போட்டா satisfy ஆயிரும் so these are the coordinates of parametric point you can say parametric some point oda parametric coordinates are a cos theta comma b sin theta so the auxiliary circle oda equation enna irundhuchida x square plus y square is equal to a square okay va ipo ps plus ps dash enna na 2a sir idu eppadi I'll prove this I'll prove eppadi 2a ps and ps dash eppadi na pari listen the class there will be some point in the point length s distance and s dash distance ps plus ps dash will be equal to 2a adu eppadi na pari I'll just detailedly prove that not now but wait firstly okay sir whatever I know here listen to the class from this diagram every detail I put up in that table the Jadagam table la every detail of this diagram I put up over there so the double ordinate length of lattice rectangle enna basically b square by a 2b square by a vertices for what are the vertices here what are the vertices minus a comma 0 plus a comma 0 in the vertices in the vertex நடுவுல இருக்கிற distance the length of major axis that is 2a length of minor axis na இது இந்த length இது b total 2b okay va now distance between foci என்னடா can anybody answer please distance between foci என்ன பாரு இது a comma 0 இது minus a comma 0 ரெண்டுமே combine பண்ண பாரு இது ae in the distance ae in the distance a minus ae I mean ae 2a distance between foci venuna 2ae distance between vertex venuna but distance between vertices na 2a very important இது directrix equation x is equal to minus a by a it is on the negative x axis so x is equal to minus a by e it is on the positive x axis so x is equal to plus a by e now there is one pink circle in the circle பாரு இந்த circle oda center என்ன 0, 0 radius வந்து a அப்போ equation of circle என்ன இருக்குடா x square plus y square is equal to a square sir straight lines L3 இருக்கா என்ன L3 டா what do you mean by L3 man very good Navneet okay வா sir இப்போ நம்மளுக்கு horizontal ellipse ஓட ஜாதகம் தெரிஞ்சிச்சுடா இப்போ vertical ellipse ஓட ஜாதகம் என்னன்னா simple logic என்ன பண்ணணும் இதுல x பிளேஸ்ல y போடணும் y பிளேஸ்ல x போடணும் அவ்வளவுதான் same equation x square by a square plus y square by b square is equal to 1 but a will be lesser than b here இப்போ center is also going to be 0, 0 no doubt இங்க 2a னா இது 2b ஆயிரும் length of major axis 2a இதுல 2b இதோட length of minor axis என்ன 2b இதுக்கு என்ன ஆயிரும் 2a part 3 straight lines already முடிஞ்சிடா பாரு ராகுல் please check okay வா vertices என்னடா what is vertices what are the vertices பாரு so 0 comma plus or minus b okay va plus or minus a comma 0 enna aichida x and y coordinate will be swapped 0 comma plus or minus b what is this basically 0 comma plus or minus be 0 comma plus or minus be what is this y is equal to plus or minus b by e okay va y is equal to plus or minus b by e okay va x place la y போடணும் a place la b போடணும் அவ்வளவுதான் are you getting the point or not tell me yes or no yes sir same logic பாரு இங்க பாரு relation between a b and e for vertical ellipse என்ன பாரு same sir a square will be equal to b square into 1 minus e square புரியுதா a place ல b போடணும் b place ல a போடணும் அவ்வளவுதான் okay இப்போ இங்க பாரு x and y coordinate will be swapped x and y coordinate will be swapped by replacing a and b what is happening da நம்மளுக்கு x coordinate y coordinate இருக்குடா யாருக்கு horizontal க்கு vertical ellipse ல என்ன ஆயிரும் x and y coordinate will be swapped with changing a and b so plus or minus b பாரு இங்க plus or minus b square by a இருக்கு so plus or minus a square by b ஆயிரும் இங்க இதனடா plus or minus b e ஆயிரும் அவ்வளவுதான் இதனா 2a square by b இது 2b square by a னா இவரோட length என்ன 2a square by b simple now a cos theta comma b sin theta same logic here also a cos theta comma b sin theta only parametric coordinates ல change இருக்காது ஏனா இப்போ a cos theta comma b sin theta ல போட்டாயும் satisfy ஆயிரும் பாரு okay and x square plus y square is equal to a square இங்க என்னடா x square plus
y square is equal to b square. பாரு எலிப்ஸ் ஹாரிஜான்டல் எலிப்ஸ்க்கு அப்படி இருந்துச்சு. வெர்டிக்கல் எலிப்ஸ் என்ன? வெர்டிக்கல் எலிப்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வந்துடும் பாரு. This is what basically the auxiliary circle. This is what basically the vertical circle, auxiliary circle. What do you call this? Is the auxiliary circle. Auxiliary circle. Auxiliary circle. What is the equation, Tapari? This is basically 0, b. This is basically 0, minus b. What is the equation? X square plus y square is equal to b square. Purida. X square plus y square is equal to b square. Pari, in the length na b. In the length na b. Radius is equal to b. So center 0, 0. So this is the equation for auxiliary circle. Simple. Okay, wow. Yes or no? Yes. Now tell me here. Sir, PS plus P dash inga 2B 2B. They will watch later, Rade. They will watch later, Dinesh. Yes or no? Hope everybody understood. So these all are very, very important. Now, Pari. Sir, now if I ask you to write a Jadagam of this guy, everybody should write a Jadagam of this. Sir, Jadagam is sir, first Pari. What type of ellipse is this? If a square is equal to 16, a square is equal to 16, b square is equal to 12. If a square is equal to 16 means a value 4, b value nada, root 12 means what? 2 root 3. Okay, wow. Definitely here a is greater than b. A is greater than b. Yes or no? What type of ellipse is this? In ellipse, this ellipse is basically horizontal ellipse. Horizontal ellipse. Horizontal ellipse. Sir, first Jadagam, first we write center. What is center? Tell me. 0, 0. Second one, what is vertex? Vertices. Vertices. You can write vertices. Plus or minus a, 0. Plus or minus 4, 0. Next, foci. First eccentricity. Eccentricity, listen the class. For horizontal ellipse, guys, I'm going to tell you very, very important concept. Now tell me. Horizontal. Before this, I will tell you one thing. Wait. Guys, this is $1 million slide. What is this? This is $1 million slide. $1 million slide. And very, very important. In $1 million slide, first I'll teach this, adhikaparam I'll go to the Jadagam question. Sir, yeah. Sir, first, horizontal ellipse. Horizontal ellipse and vertical ellipse. Horizontal ellipse, vertical ellipse. So what is the relation between A, B and E? We know that B square is equal to A square into 1 minus E square. Vertical ellipse basically A square into 1, A square is equal to B square into 1 minus E square. புரியுதா? Yes or no? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன ஆயிரும்னா பாரு. இங்க என்ன ஆயிரும்னா eccentricity வேணும்னா எப்படி சார்? Eccentricity வேணும்னா பாரு basically I'll write the eccentricity. Calculate பண்ணி பாரு. எப்படி calculate பண்ணு? B square by A square 1 minus is equal to E square. So A square minus B square by A square. Okay, with E. Okay, well, this is eccentricity. Eccentricity வேணும்னா பாரு. A square minus B square by A square. This is eccentricity formula for horizontal ellipse. How did we do this? From this, I am finding eccentricity value in terms of A and B. For B square by A square 1 minus. Okay, wow. Correct than B square by A square is equal to 1 minus E square. E square is equal to 1 minus B square by A square. Correct only. Yes or no? Yes, sir. Sir, இப்போ இதுக்கு என்ன வேணும்? இதுக்கு எப்படி வரும்டா பாரு? Same logic.
eccentricity will be basically b square minus a square, b square minus a square, b square minus a square by a square, b square. Okay, this is what the ellipse, horizontal ellipse or eccentricity, sorry, vertical ellipse or eccentricity annadi, vertical ellipse or eccentricity annadi, horizontal ellipse or eccentricity annadi. So be careful here, this is very important. So this is super duper khatarnak result. Sir, what do you mean by khatarnak? Means some result array romba useful ana result for JEE exam. So you tell me, I will show you every question literally you do, every PYQ literally you solve will be involved with these points. Sir, yeah, any doubts? Yes or no ra Chintu? Arey Robux babu, ரோபாக்ஸ் பாபு புரியுதா இல்லையாடா? இங்க பாரு எசென்ட்ரிசிட்டி இது எப்படி வந்துருச்சுன்னா பாரு, இது எப்படி வந்துருச்சு பாரு, இது a square by b square is equal to 1 minus e square. Sir, e square is equal to 1 minus a square by b square, b square minus a square by b square. Yes or no? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Any doubts? Yes or no? Very good, very good. Vicky. Thank you, Vicky. Robox, Chintu motivation, please. Chintu motivation annada. Motivation வேணுமா? motivation வேணுமா? motivation வேணும்னா இந்த லெக்சர்ஸ் பாருடா, motivation வந்துரும். ஓகேவா? JEE எக்ஸாம் எப்படா இருக்கு? ஆகஸ்ட் முடிஞ்சுடா. செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 4 மாசம் மட்டும் இருக்கு. 4 மாசம் வித்தின் பிளிங்க் ஆஃப் ஐ போயிடும். ஜுப் புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி போயிடும். ஸோ படி, சிம்பிள் லாஜிக். ஓகேவா? இப்போ படிக்கலைன்னா லைஃப் லாங் நீங்கள் ரிக்ரெட் ஃபீல் பண்ணுவேடா. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுக்கோ. ஸோ டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட். சரியா? வெரி குட், வெரி இம்பார்ட்டண்டா. சரி, நீங்கள் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் திஸ் ரிசல்ட். ஓகேவா? யூ நீட் டு ரிமெம்பர் திஸ் ரிசல்ட். சேம் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் தான் ஹைப்பர்போலாலையும் வந்துடும், அங்கே ப்ளஸ் வந்துடும். அவ்வளோ அவன் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 வந்துருவாங்க. இங்கே 1 minus b ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, ஹைப்பர்போலால இ ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 வந்துடும். அப்போ எசென்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்ச் வரும், ஸ்லைட் ஸ்மால் சேஞ்ச். ஓகேவா? நான் சொல்றது புரியுதா? நல்லா பார்த்துக்கூடா. b square is equal to a square into 1 minus e square. E is equal to என்ன அப்போ a square minus b square by a square. யாருக்கு? horizontal ellipse. vertical ellipse same result, but a and b will be replaced. அப்போ a square is equal to b square into 1 minus e square. eccentricity என்ன? b square minus a square by b square. இப்போ a square கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்குன்னா a square கீழே, b square கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கீழே b square. Okay, so based on this how many questions they have solved, I'll tell you. பாரு, இப்போ என்ன horizontal ellipse. இது horizontal ellipse க்கு சுரேஷ் சார் eccentricity ஃபார்முலா என்ன சொன்னாரு? horizontal ellipse பாரு a square minus b square, right? a square minus b square by a square. ஓகேவா? a square என்ன basically 16 minus 12 by 16. So 2 by 4, which is 1 by 2. Yes or no? 16 minus 12, which is 4. 4 square root of 4 is 2 kilo. So basically what is this? Basically 1 by 4 na. Oh, enna is it? Technology, sir. 4 by 60 means 4 by 1 by 4. 1 by 4 means 1 by 2. 1 by 2 is eccentricity value. Okay, next bari foci. What is foci da? Guys, we have rendu foci da. Okay, focus number 1, focus number 2. Rendu foci irukku namalukku. Okay, rendu focus irukku. Yarukku? Ellipse ku. Ellipse ku rendu foci, rendu focus irundanaala we call it as a foci. Plural form of the focus enna foci. Sariya? Yes or no? Purida? So foci enna basically plus or minus a e comma 0. So plus or minus a value enna da 4. Okay ba? E value enna 4 into 1 by 2 comma 0. Purida? So plus or minus 2 comma 0 is a foci. Plus or minus 2 comma 0. अरे टेक्नोलॉजी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना सर, 2b square by a. What is b square? b square is basically 12. A value is 2. 4 1s 4 3, so which is 6. Correct or not? 100% clear, sir.
சார் இப்போ டைரக்ட்ரிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன சார்? டைரக்ட்ரிசஸ் x is equal to what basically? x is equal to plus or minus a by e. அப்போ x is equal to plus or minus a value 4 plus or minus 4 by e and 1 by 2, which is equal to x is equal to plus or minus 8. Plus or minus 8. Are you getting the point or not? Yes or no? Yes sir. Sir, next pathina, if you want to write auxiliary circle equation, auxiliary circle na x square plus y square is equal to a square means what? 4 square. This is auxiliary circle equation. Okay, next what else I can write? ஜாதகம் என்ன இருந்துச்சுடா? Relation between a b is same only, eccentricity வந்துருச்சு, parametric coordinates okay. So these are the main results we need to understand. Okay, distance between foci, you can say length of major axis. Length of major axis enna? Length of major axis enna? 2 times of a, which is 2 times of 4, which is equal to 8. Length of minor axis. Length of minor axis, which is 2b. 2b means 2 into 2 root 3, which is 4 root 3. Hope everybody is clear. Yes or no? Yes sir. 10th point, distance between foci. Distance between foci is 2ae. 2ae. 2 into 4 into 1 by 2. 2 cancel it. So 4. Distance between foci enna? Distance between foci enna? Distance between foci is basically 4. Okay, wow. Hope everybody is clear. Yes or no da? Check. புரியுதா எல்லாருக்கும்? These are the ஜாதகம் da. Okay, wow. First point, second point, third point, fourth point, fifth point, sixth point, 7th, 8th, 9th, 10th. 10 points I taught. Okay, wow. புரியுதா? நல்லா இருக்கா? சூப்பரா? எப்படி இருக்கு? Tell me da. சார் இப்போ இந்த பேசிக்கான ஜாதகம் நீங்க உங்களுக்கு பேசிக்கான ஜாதகம் தெரிஞ்சா you can do very easily other things as well. சரியா? போலாமா? நெக்ஸ்ட் எஸ் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமாடா? எஸ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த்டா. ஃபோக்கல் லென்த் இந்த ஜாதகம் டேபிளுக்கு மேலே தான் I'll show you n number of PYQs. லேட்டஸ்ட் 2026 PYQ பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஜாதகம் டேபிள்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இன்னும் கேட்டாங்கடா. ஓகேவா? அந்த ஜாதகம் டேபிள்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஜாதகம் டேபிள் டீட்டெயிலாக தெரியணும். சரியா? எஸ் ஆர் நோ? சார் ஃபோக்கல் லென்த். Sir, focal length na basically focal length is nothing but length of any point on ellipse from focus. Same again, parabola marida same rari. You pare this your ellipse star. This ellipse. Okay, so this is basically foci. This is basically foci. Let's say this is the point. This PS length is what basically focal length. This is P. Let's say the x comma y. This is the directrix. The directrix da. Okay, wow. This is not directrix. Okay, this is the directrix. And this is the foci. This PS is called, this PS will be called as what basically? Foci. Again, don't apply the distance formula to find out foci da. Here apply panna kuda, I'll tell you here. PS is equal to PM than is pari. Here PS is equal to PM.
sir PS is equal to what basically PM. எப்படி PM? We know that, right? We know that PS by PM is equal to eccentricity. So PS will be equal to what? E into PM. Rather you need to apply this result. Okay வா, இந்த result apply பண்ணணும். எதுக்கு? Focal distance or focal length find out பண்றதுக்கு PS is equal to E into PM. Sir PM என்ன basically இந்த point ஓட distance from the directrix. நம்மளுக்கு directrix ஓட equation தெரியும்டா. இந்த PM length find out பண்ண முடியாதா? Perpendicular distance formula apply பண்ணா வந்துரும்டா. Yes or no? Yes. So focal length க்கு never ever apply distance formula. Rather you apply in the basic definition of ellipse. In the basic definition apply பண்ணா நம்மளுக்கு focal length answer வந்துரும். Correct or not? Yes. Sir basically alternative definition of ellipse என்ன? Sir நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஜாதகம் டேபிள்ல லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னடா இருந்துச்சு? PS plus PS dash is equal to 2A ன்னு சொன்னாருடா. சுரேஷ் PS plus PS dash என்ன சொன்னாரு? 2A. அது எப்படி சார் வந்துருச்சுன்னா பாரு. Look at the board everyone. If you want me to prove that, we will prove it. This is a directrix. This is another directrix. Okay. இது எப்படி 2 ஏன்னா பாரு, simple logic, very simple logic. நம்மளுக்கு இது என்ன? Focal distance. இது S, இது S dash, இது S dash. What do you call this as? AE comma 0. What do you call this as? Minus AE comma 0. What is this? Point P. Our length x1 comma y1 or x comma y, you can say. Okay va. This is sir m. This is sir m dash. What is this? X is equal to a by e sir. What is this? X is equal to minus a by e sir. Okay va. I need PS plus PS dash da. Pari PS plus PS dash namalukku venum da. PS plus PS dash. So in the PS plus PS dash venum. Correct or not? In the PS plus PS dash என்ன sir? Okay. PS plus PS dash, we need to prove it as 2A. Sir, firstly, you need to understand what is PS here. Sir, basically, PS nena basically. PS. PS means what basically? PS is equal to PM and sonara Suresh sir. PS is equal to PM. PS is equal to E into PM. Here PS by PM is equal to E. PS is equal to E into PM. PS is equal to E into PM. Definition of ellipse I am applying. Sir, ipo pathina PS is equal to E into PM. PM means what sir? PM distance. What is the distance of this P from M? What is this PM Dapari? Sir, PM enna sir? PM means what basically? Total is an origin, right? Origin, center which is 0, 0. So this total length is what basically? X is equal to A by E. Total length is X is equal to A by E. Sir, in the total length in the value subtract panna enna savandrum? Idanna basically. Idanna origin length in the length enna X length. In the total length enna A by E. Total A by la in the X value subtract panna namalku enna vandruda? Total A by E la in the X value subtract pannom. So what I am going to tell me? A by E minus X சொல்லிக்கலாமா? A by E minus X சொல்லிக்கலாமா இல்லையா? Tell me. A by E minus X1 or X whatever you say. Okay va? Sir, PM na basically PM means what basically? Total A by E minus X. Total A by E la X subtract பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துரும்டா? இந்த PM length வந்துரும். Super sir. Next இது PS நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வேணும்?
PS dash வேணும். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? PS dash. PS dash என்ன basically? PS dash. PS dash means what basically? PS dash என்ன basically பாரு. PS dash னா நம்மளுக்கு PS dash னா நம்மளுக்கு PM dash total. PS dash னா என்ன basically? E into PM dash. E into PM dash. Okay வா? E into PM dash means what? PM dash. P ல இருந்து M dash distance என்ன பாரு? First P ல இருந்து இந்த distance. What is this distance? X. Okay வா? Okay வா? X plus A by E. X plus A by E. புரியுதா? சார் இது PS dash. நம்மளுக்கு PS வந்துருச்சுனா PS dash வந்துருச்சு பாரு. PS also came, PS dash also came. இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு 2A வந்துரும் பாரு. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இது 2, 1 plus 2 add பண்ணா பாரு PS plus PS dash, that is PS plus PS dash. PS na basically multiply this, I'm going to get what? A minus EX. இது என்னடா? EX plus A. EX cancel ஆயிரோட 2A பாரு. Hence proved. PS plus PS dash is equal to 2A. Are you getting the point or not? Tell me guys. நம்மளுக்கு PS வேணும். PS na எப்படி? PS is equal to PM. PM na என்ன? This total length எப்படிடா பாரு. இந்த total length to PM வேணும்னா இந்த total distanceல இந்த distance subtract பண்ணா நம்மளுக்கு PM வராதா? அதுதான் வந்துட்டு இருக்கு. So total A by E அதுல X subtract பண்ணணும். இந்த length X length. அந்த X length subtract பண்ணா நம்மளுக்கு இது நம்மளுக்கு என்ன வந்துருச்சுடா? E into A by E minus X. நம்ம PS dash னா இது. PS dash is equal to what basically? PS dash வேணும்னா E into PM dash. இப்போ E into PM dash இது PM dash. PM dash னா என்ன? இந்த length plus இந்த length. இந்த length என்ன? X. இந்த length என்ன? A by E. So X plus A by E. So 1 plus 2 add பண்ணா நம்மளுக்கு 2A வந்துட்டு இருக்கு. 1 plus 2 add பண்ணா நம்மளுக்கு 2A வந்துட்டு இருக்கு. So this is what basically PS plus PS dash is equal to 2A. This is what an alternative definition of ellipse. நல்லா இருக்கா? Yes. Next. Guys, now I'll do one thing da. Basically one chinna question solve பண்ணிக்கலாம் பாரு. ஒரு question ஜாதகம் டேபிளுக்கு மேல questions. How many questions they have asked? I'll show it to you. How many questions they have asked from the ஜாதகம் table alone? ஜாதகம் table பாரு. Distance between the foci of ellipse is 6 given. What they have given பாரு. டக்காட்ட solve பண்ணிக்கலாமா? Distance between foci is what? 6. Okay வா? And distance between the directrices is 12. So 2 times of what? A by E is equal to 12. Correct or not? Sir, இப்போ இது cancel பண்ணிக்கலாம் பாப்பா. 2 1s 2 6. Okay வா? Sir, this is equation number 1. இது equation number 2 sir. The distance between foci is what? Distance between foci is what? 2AE. I'll show it to you. Listen the class. நம்மளுக்கு இந்த ஜாதகம் டேபிள் இருக்கா இல்லையா பாரு. Distance between the foci பாரு. Distance between the foci பாரு. sorry, distance between the foci means in the distance to in the, what is the distance பாரு? இந்த distance என்ன பாரு? AE இது AE. 2AE. Okay வா? Yes or no? 2AE. Now distance between directrix என்ன? இந்த distance என்ன? A by E ஆ? இது A by E, இதையும் A by E. இதையும் A by E. A by E to A by E. Total 2A by E. இந்த லைன் டு இந்த green line க்கு நடுவுல இருக்கிற distance என்ன? இந்த green line to இந்த green line distance என்ன? 2A by E. That is what I'm applying in the question பாரு. That is what நான் வந்து இங்க அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேடா. 2A by E. சரி இப்போ 1 divided by 2 பண்ணிக்கலாமா? They're asking us to find out length of lattice rectum. Length of lattice rectum means what basically? 2B square by A கண்டுபிடிக்கணும். Sir, how do you know that 2B square by A தான் பிடிக்கணும்? I mean கண்டுபிடிக்கணும். Why not 2A square by B? How do you know that whether it is horizontal ellipse or vertical ellipse and எப்படி சார் தெரியும்? How are you assuming from the beginning itself? Okay, horizontal ellipse or length of lattice rectum na 2B square by A. How do you know that whether it is horizontal or vertical? Simple question da. So அது find out பண்ணதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? First A value கண்டுபிடிக்கணும், B value கண்டுபிடிக்கணும், E value என்ன? இந்த மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சா நமக்கு தெரியும். இப்போ A greater than B இருந்தா அது horizontal ellipse, B greater than A இருந்தா vertical ellipse. Simple logic. Ravi Devi, what is your problem, sir? Can I crack JEE with below 50 rank because my friend in Allen he said low cost coaching is useless? Please reply. He is preparing for 3 years.
Ore Ravi, why are you spamming in the chat box? 110% you can crack da. Why are you posting this kind of messages in the chat box and disturbing the class? I said yes. You're asking the same question again and again and again and again. I said 110% yes. Below 50 you can crack, you can get All India rank 1. A1 also score panikla. A1 also you can get. But you need to put proper effort. Okay, wow. Are you getting the point? My friend is saying that my friend is asking me to go there and here. And the excuse be strict to your schedule, be fixed, be adhered to that. Kandipa panikla. Okay, wow. Again and again and again I'm saying 110% you can get the rank. All India 1 rank you can get. But nalla padikenu. Don't again and again and again and again ask the same question in the chat box, and after answering your question also you're asking the same question. Are you listening in the class or what? Tell me that, Chintu. You can crack. Be adhered to the plan. Be fixed to it. Okay, what? Don't distract. My friend is saying that, my chitti is saying that, my tata is saying that, my chitapa is saying that, and the excuse no matter whoever is saying what, please be strict to your schedule. Whatever your heart says, follow that. Please be prepared. We are giving your 110% the beautiful content. You can stick here, and if you follow us, definitely my challenge, you will be able to get very good rank. But you need to develop your thought process. Okay, bah. No problem, Raj. Chintu, you are just scared. No problem. Don't be scared. Don't fear. We are here. Okay? Yes. So 1 by 2. 1 by 2 panna savandru. So 2AE by A by E. Okay, va. Idanada 6 by 6. Correct or not? 2AE by A by E by 6. 6 cancel iru. Idana sir basically A cancel na 2E square is equal to 1. E is equal to what? 1 by E square is equal to 1 by 2. Are you getting the point? E square is equal to 1 by 2. Okay, va. If E value E square is equal to 1 by 2 na. Oh, wait. E is equal to plus 1 by 2. Plus 1 by root 2 in fact. A plus 1 by root 2 minus 1 by root 2 because eccentricity of ellipse cannot be negative. Okay, va. Sir, now E value vandircha. Very good, sir. If E value vandirchina, first equation lande 2 into A into 1 by root 2 is equal to 6. 2 1s 2 3s. So A value nada 3 root 2 vandirchu, sir. A value 3 root 2. Va anna va. If A value theriyum, E value theriyum, B value eppadi kandupidikkanum? We know that B square is equal to A square into 1 minus E square. This theriyuma theriyada? B square enna? B square enna? A square enna basically 18 na? 18 1 minus E square. E square value enna 1 by 2. Pari. If B square value enna? B square is equal to what? 1 minus half, which is 9. B value enna po? B is equal to 3. Namaliki A value 3 root 2, B value enna 3. Apo A is greater than B or not? Here kandipa A is greater than B. Kandipa A is greater than B. So length of latest rectum enna 2B square by A. Okay, what? 2B square by E. 2B square by A. So 2B square by A naman 9 by 3 root 2. Correct or not? Chintu, listen the class. 3 1 3 3s 2 2 cancel room. Mele root 2 da. Overall answer 3 root 2. 3 root 2 is the right answer. B for balle is the right answer. B for balle is the right answer. Purida. Are you all clear with the point? Are you all clear with the point? Question pari. Evoli easy irukida pari. This kind of question only they will be asking. Just you need to know the formulas avada. In the formulas therinja, you will be able to crack the exam. I mean, you will be able to crack the question very easily. Purida. Ellarkum purida illiyada? Okay.
distance between foci na 2AE, directrix நடுவுல இருக்கிற distance 2A/E. சார் இப்போ 1/2 பண்ணா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த E வேல்யூ வந்துருச்சுடா. இப்போ இந்த E வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டு A வேல்யூ வந்துருச்சு. நமக்கு இந்த ரிலேஷன் தெரியுமா தெரியாதா? சார் நமக்கு what kind of ellipse is this? Whether horizontal or vertical தெரியாது. அப்போ how did you consider this? You take any relation da. You take any relation. You take vertical ellipse or relation also you can take, no problem. You take vertical ellipse or relation also you take, but you will realize that okay, the vertical vertical relation if you take, so you will be getting still the value of B also. Okay, wow. You take either, I don't know which ellipse is this, they have not given. Are Chintu, when you take distance between the foci as 6 da, we have taken this, right? Which ellipse you have taken? This is horizontal ellipse. Horizontal ellipse or jadakam dana pare. You are taking horizontal ellipse or information here. You are taking horizontal ellipse or information, then kandipa horizontal la irukku pare. We took horizontal information, we got horizontal ellipse only. A greater than B na vandiruche. So A greater than B means horizontal ellipse only we are talking about in this question. Okay, yes, next question polama. இது பாரு, the latest on a question da. Yes, Navneet, yesterday நான் வித்யால இருக்கா, இப்போ நான் வேற போன்ல பார்க்க முடியுமா சார்? Yes, முடியும் ராரே ஃபருக். Sir will lead to the same. Yes, Navneet, பாரு. Yes. அப்படி பண்ணாலும் வந்துரும்டா, இப்படி பண்ணாலும் வந்துரும். Very good. Bro, புரியுது. Shall we, everybody should do this? Tell me the answer here. Don't be half jumper. We are not being half jumper da. Without revision, if you are coming to the class, appadida irukunda. So detail okay da Sarvanan, no problem. A length of minor axis of an ellipse is equal to half of the distance between the foci. Then eccentricity of the ellipse na. Inga pari, what they have given pari? Given na length of the minor axis. Length of minor axis. Minor axis na basically 2b. Length of minor axis is equal to what? 2b. This is equal to half of the distance between the foci. Minor axis is equal to what? Length of the minor axis is 2b. Idu vandu equal to what? Half of the distance between the foci. Correct or not? No, அப்படி போட முடியாது ஃபருக். ஒரு நம்பருக்கு ஒரே ஒரு அக்கவுண்டா? ஓகேவா? அப்படி போட முடியாது. I don't think so ஃபருக். சரியா? This is what they have given da. This is what they have given. Sir, இப்போ 2 cancel ஆயிரும் சார். B is equal to AE. ஓகேவா? அப்போ eccentricity என்ன? What is eccentricity? Tell me here. B is equal to what? I mean E is equal to what? B by A. Yes or no? Are you getting the point or not? So I am considering, let's say, horizontal ellipse. Let's say you are talking about horizontal ellipse here. Horizontal ellipse ku length of minor axis is 2b. Okay ba? And this is equal to half of the distance between foci. Half of the distance between foci na inga 2 edukka koodadhu. Appo half of the distance between foci na idu AE edukanum. Sariya? Idu enna edukanum? Idu AE edukanum. Half means what? Okay ba, idu half. 2 cancel ஆயிரும். So 2b is equal to AE. அப்போ என்னடா E is equal to 2b by A. நான் சொல்றது புரியுதா? Distance between foci is 2A, other half is equal to length of minor axis.
correct or not? Tell me. This is for guys. Sarvananji, this is a pure revision da, pure revision. நான் வந்து டீடைலா ஸ்கிராச்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா. இதுக்கு முன்னாடி lecture if you join for the first time, if you join from the 0th minute உனக்கு புரியும்டா. 1st minute ல இருந்து you need to attend the class. So if you join in between the class உனக்கு புரியாது. ரிவிஷன் பாரு. I mean இந்த வீடியோட ரெக்கார்டிங் பார்த்தா உனக்கு புரியும்டா. 0 minute ல இருந்து வாட்ச் பண்ணா கண்டிப்பா புரியும். If you suddenly join and then ask how is that means, we can't teach you from the beginning again. Recording பார்த்தா உனக்கு புரியும்டா. சரியா? Very good, very good. Yes. Sir, we know this. Listen to the class. We know that horizontal ellipse के eccentricity ना a square minus b square by a square. பாரு, horizontal ellipse के சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு பாரு. இங்க பாரு, horizontal ellipse के eccentricity ना b square, I mean a square minus b square by a square. நம்மளுக்கு இங்க பாரு, இங்க பாரு, நம்மளுக்கு eccentricity வேல்யூ தெரியுமா தெரியாதா? Tell me here. B square by a square. B square by a square means what? You can directly do this eccentricity value. Check. This can be written as what? This equation can be written as what? Tell me. 1 minus b by a whole square. Correct or not? In the equation 1 minus b by a whole square எழுதலாமா? 100% correct, sir. இப்போ from this what is b by a? Tell me. b by a என்ன? e by 2 தானா? b by a என்ன? b by a என்ன? e by 2. Very good, sir. இங்க பாரு, 1 minus b by a e by 2 whole square. பாரு, they have given distance between the minor axis என்ன 2b is equal to half of the distance between foci. Distance between foci half na இது 2 cancel ஆயிச்சா? 2b is equal to ae. அப்போ b by என்ன? e by 2. இந்த b by a வேல்யூ இங்க போட்டுட்டு இருக்கடா. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு eccentricity வந்துரும். எப்படினா பாரு, ஸ்கொயரிங் ஆன் both side பண்ணா is squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides பண்ணா e square is equal to 1 minus e square by 4. கரெக்டா? இப்போ பாரு, e square plus e square by 4 is equal to 1. நம்மளுக்கு 5e square by 4, 5e square by 4 is equal to 1. e square is equal to what? 4 by 5. அப்போ e is equal to what? 2 by root 5. eccentricity 2 by root 5. பாரு, இது ஒரு क्वेश्चन ஆறா? இது ஒரு क्वेश्चन ஆறா चिंटू? Tell me that, चिंटू. Sir, இப்போ என்ன ஆன்சர்? B for बल्ले बल्ले is the right answer. B for 2 by root 5. B for बल्ले बल्ले is the right answer. புரியுதா? அப்படி முடியாத ஃபருக். உனக்கு அது வித்யால் புக் சாஃப்ட் காப்பீஸ் வேணும்னா I think you need to choose the course such a way that hard copies க்கு ஒரு price இருக்கும்டா, soft copies க்கு ஒரு price இருக்கும். I think that is what is there. So it depends on how you choose when you enroll for the batch. Correct or not? Tell me, guys. Simple on a question, very simple da. So distance between minor axis we know, major axis we know, distance between foci I know. I applied it, I got eccentricity value as 4 by 5. I mean root 4 by root 5, which root 4 is 2 by root 5 is the answer. புரியுதா எல்லாருக்கும்? This is one of the p by q relation into. This is one of the p by q. Next chapter what? Next chapter obviously hyperbola. இங்க பாரு, this is also p by q only. The length of the minor axis of ellipse is equal to 1/4 of the distance between the foci. Then the eccentricity of the ellipse same rababu, same. This is also p by q. Paru given. What they have given paru? Length of the minor axis. Length of the minor axis is basically 2b. Sir, length of the minor axis na show me, sir. In the table para, Jadagam table pari. Length of minor axis. Length of minor axis is 2b pari. Length of minor axis 2b dana. Okay ba. Next page la distance between the foci venuna 2ae. Inga pari. Is the length of minor axis. In the b 2b. Distance between foci is 2ae. Okay ba. இங்க பாரு, இப்போ question பாரு. Length of the minor axis is basically 2b is equal to 1/4 of the distance between foci. Distance between foci is 2ae. இந்த 2 cancel பண்ணிக்கலாமா? இங்க பாரு சார், நம்மளுக்கு b by a is equal to e by 4. b by a is equal to e by 4.
புரியுதா இல்லையா? 100% clear sir. Sir, if you want to write, listen the class. Guys, if you want to write this result, you can write this as 1 minus b square by a square எழுதலாமா? 1 minus b square by a square. Let me write this as 1 minus b square by 1 minus b square by a square. இதையும் கரெக்ட் தான். இதுக்கு முன்னாடி ரிசல்ட் ஆல்சோ கரெக்ட். Because if you write this கொஞ்சம் கால்குலேஷன் ஈஸியா இருக்கும்டா பாரு. இதுல 1 minus a square by b square. இதுடா 1 minus a by b whole square. இதையும் கரெக்ட். Or you can just சும்மா do this. Correct or not? 1 minus b by a whole square, 1 minus a by b whole square. இது horizontal க்கு, இது vertical க்கு. இங்க பாரு same result நான் வந்து இங்க அப்ளை பண்ணிட்டேடா பாரு. இங்க இந்த ரிசல்ட் பாரு. Same result I have applied here. Okay வா? இங்க பாரு. Sir, now we know that eccentricity. These are the PYQs. Guys, these are the questions. I'm not taking some randomly. These are PYQs. Okay வா? This is 2025 PYQ I think. Okay. Sir, we know that eccentricity for horizontal ellipse now 1 minus b by a whole square. பாரு b by a வேல்யூ இங்க போட்டா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும்டா. That's it. E வேல்யூ என்ன? 1 minus e by 4 whole square. அவ்வளவுதான். e square is equal to 1 minus e square by 16. அப்போ simplify பண்ணா 17 e square by 16 is equal to 1. அப்போ e வேல்யூ என்னடா? e square is equal to what? 16 by 17. அப்போ e வேல்யூ என்னடா? 4 by root 17. E value na 4 by root 17. Very detailed explanation, detailed answer vandiruchu paru. Check detail, I wrote everything. 4 by root 17. C for Chintu is the right answer. Any doubts? Very good. Where the Sarvanan guy went? Sarvanan, if you leave in between the class, this is how it will be. Are you there, Sarvanan? Don't leave in between, Rathambi. If you can't attend the class at full fledged, definitely puriyadu. Any doubts? Past lectures எங்க இருக்குமா? Past lectures இந்த சேனல்ல இருக்கும்டா. ஓகேவா? இந்த சேனல்ல போய் பிளேலிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துமே நீட்டா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டிஸ்கஸ் எவ்ரிதிங் போய் பாரு. போலாமா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா இல்லையா? Very good sir, very good. Okay, simple. Now one more PYQ பாத்துக்கலாமா? இங்க பாரு, simple right, very simple PYQ பாரு. I'm just showing you how easily questions can be solved by using the Jadagam table. Sir, an ellipse has its center at this, one of the focus is this, and one of the vertex is this, then the length of the latest rectum enna. This is basically shifted ellipse da. Okay va? Shifted ellipse. Okay, sir, basically this question we will discuss after, like after discussing vertical ellipse you can solve this down. Okay va? After solving vertical ellipse we'll come back to this question. For now you can skip this, we'll come back to this question again, don't worry. Okay, yes, now one more question pari. In the question pari, this is beautiful question again, another beautiful question pari. This is PYQ 2020. The coordinates of 2 points A and B is this respectively. PB any point on the conic this, then PA plus PB enna. Sir, PA plus PB is equal to 2A. 2A is equal to A value sir theriyadu. A value find out pananum. First in the equation பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா கிடையாதுடா. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா கிடையாது. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா கொண்டு வரணும். எப்படி? 9x square plus 16y square is equal to 144. இப்போ if I divide with 144 on both sides என்ன வரும்டா? 144 கிட்ட டிவைட் பண்ணா 144 கிட்ட டிவைட் பண்ணனும். ஏன் அப்படி பண்ணனும்னா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் என்னடா? x square by a square plus y square by b square is equal to 1 தானா? ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 1 கொண்டு வரணும். அந்த 1 கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணனும்? டிவைட் with 144 on both sides. பண்ணலாமா? பாரு சார், இப்படி பண்ணா நமக்கு 9x square by 144 plus 16y square by 144 is equal to what? Clear idea? 9 ones, 9 16s, 16 ones, 16 9s,
சரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 16 plus y square by 9 is equal to 1. Are you getting the point or not, guys? This is what the equation of ellipse. What type of ellipse is this? Horizontal ellipse. Horizontal ellipse. Sir, horizontal ellipse, what is A value? 4. B value na 3. எப்படி sir? A is greater than B. So it is horizontal ellipse. Vortex. Sorry, I'm late to the live. What are the concepts we covered? We are covering today. We are covering Jadagam of ellipse. Okay, wow. And basics of ellipse. Okay, Jadagam of ellipse மேல தான் நிறைய concepts and நிறைய questions கேட்பாங்கடா. Okay, வா. அரே முத்து குமார், hi முத்து குமார், how are you? Okay, very good sir. எனக்கு A value வந்துருச்சுடா. இப்போ eccentricity என்னடா? Horizontal ellipse na eccentricity value Suresh என்ன சொன்னாரு? 1 minus b by a whole square. Horizontal ellipse க்கு eccentricity formula என்ன சொன்னாருடா? இது 1 minus b by a என்ன 3 by 4 whole square. Eccentricity is equal to what? 16 minus 9, so 7. So root 7 by 2. புரியுதா? Root 7 by 2. Or you can say root 7 by 4 also, no problem. 16 minus 9 how much? 7 by 4. This is the eccentricity for the given ellipse. In the ellipse or eccentricity is purida. Hi Abhilash. Past lectures angada irukunda. Vortex. Yes Abhilash, welcome Abhilash. Okay, sir, namalukku ipo 2 points we got. What are the 2 points? See, are Chintu, what is the foci? Tell me, what is the foci? Foci enna paru, foci plus or minus ae comma 0, right? Plus or minus ae comma 0. A value enada 4, e value enada root 7 by 4 ah. Guys, actually by 16 actually by 16 na eccentricity value enada paru root 7 by 4 actually. Root 7 by 4 eccentricity value, because here 16 irukada, 16 root value vandhuchina 4 aidum. So by 4 here paru, this is going to be 4 comma 0. So foci is what? Basically plus or minus root 7 comma 0. So kurta A and B points are what? Basically located at the foci. Please be careful here. இப்போ டீடைலா பாருடா, டீடைலா பாத்தீங்கன்னா பாரு என்ன, I'll explain here, listen the class. நான் டீடைலா பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு சார். இது இங்க பாரு, ஓகே, இது A பாயிண்ட், இது B பாயிண்டா. A and B are what? Basically par root 7 comma 0 minus root 7 comma 0. இப்போ இந்த A and B are what? Basically foci. Indirectly foci ன்னு சொல்றா பாரு. நமக்கு foci plus or minus root 7 comma 0 தான் வந்துருச்சு. Very good. இந்த பாயிண்ட் என்ன? some P point. Okay வா? P point is lying on the ellipse. P க்கு பாயிண்ட் P இங்க இருக்குடா. இந்த P க்கு PB க்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இது S dash na PS plus PS dash is equal to 2A இருந்துச்சு. We proved it. Yes or no into PA plus here PB is equal to what? Basically 2 times of A. So 2 times of A means 4, which is equal to 8. Sir, directly PA plus PB directly 2A soliklame. Why are you doing all this? Arey, how do you know that A and B are vertices or not? I mean, how do you know that A and B are located at the foci? Are you sure that A and B are representing foci here? Are you getting the point? Why not A and B cannot be vertices here? Why A and B should be foci only? A and B வந்து foci and confirm aicha, then we can go for this result. இல்லாட்டி போக முடியாது. டைரக்டா PA plus PB வந்து 2A ன்னு சொல்லக்கூடாது. A and B points என்ன? They are representing foci. அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் I'm just going for this result. Hi Divakar.
Yes, Muthukumar, already என்னோட syllabus முடிஞ்சிடா. என்னோட syllabus முடிஞ்சிடா. I will be coming for revision, I think. Okay வா? புரியுதா? Yes or no people? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Super sir. இப்போ answer என்னடா? 8 is answer. PA plus PB is equal to A value na 4. Sir, how do you know that PA plus PB is equal to 4? Array, sum of the distances of a point from its foci will be equal to distance between is equal to major axis. Array, point P landi in the foci distance, point P landi in the foci distance. And the distance add panna namalku 2A vandiruchu. Alternative definition of ellipse enna paru? Alternative definition of ellipse enna vandiruchu da? Inga paru. PS dash enna vandiruchu? நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுது. PS plus PS dash என்ன வந்துச்சுடா? PS plus PS dash. S என்ன? Foci. S dash and another foci. I mean focus. PS plus PS dash என்ன வந்துச்சுடா? 2A. 2A. அந்த ரிசல்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு. PA plus PB is equal to 2A. அந்த A பிளேஸ்ல 4 போட்டா நம்மளுக்கு 8 வந்துருச்சு ஆன்சர். Somebody is singing a song, huh? Chintu, sir, please come to Vidyal, please. Are Chintu, Vidyal batch என்னோட syllabus முடிஞ்சிடா, என்னோட track முடிஞ்சிடா. Okay, so இன்னைக்குல இருந்து சிமான் சார் வந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? calculus sir is going to start with calculus. சரியா? sir, இப்போ I think I'll be coming for revision. So please come to Vidya. அரே Chintu அதான் சொல்றடா. திருப்பி அத முத்து வந்துட்டு இருக்கு. Please be waited. I am a Chintu sir, I don't know this watching for fun. Anirudhan is watching for fun. Don't watch this for fun, man. Learn something, Anirudh. Polama next day. Okay, wow. Yes sir. Inga paru. Another beautiful question da. Inga paru. Another beautiful question. Everybody listen the class. Inga paru. So what they are asking here, listen the class. Different question paru konjam. The point of intersection of the ellipse. Horizontal, okay, B value தெரியாது. இந்த ellipse ஓட B value தெரியாதுடா. இப்போ இந்த ellipse ஓட B value தெரியாதுனா we can't say whether it is horizontal or vertical னு சொல்ல முடியாது. B value find out பண்ணக்க அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். Yes or no டா? First B value என்னன்னு பாத்துறோம். ஓகேவா? B value என்ன பாரு? Sir, if the point of intersection of the ellipse and circle B is more than 4, lie on the curve this, then okay, then B value 1. Okay, first என்ன கொடுத்திருக்காங்கடா பாரு. First ஒரு ellipse இருக்குடா இப்படி. இது ஒரு ellipse and there is one circle. There is one circle like this. Okay வா? Point of intersection of ellipse and the circle lie on the curve called this. Okay wow, this point of intersection of circle and the ellipse is lying on what basically? The same property is there for parabola also. Which property இருக்குடா? I don't get you. Which same property parabola கிடையாது. Hyperbola க்கு இருக்கும், but difference வரும்டா. Vertex. Difference வந்துரும், difference. Okay வா? Okay? In the point of intersection and basically in the point of intersection பாரு. This point of intersection will be, this point of intersection lying on what basically? Y square is equal to 3x square. Y square is equal to what da? 3x square. Some curve like this. Then now y square is equal to 3x square. Okay wow. Point of intersection of the parabola and ellipse lying on this curve. Okay wow. Very good. Okay. Now in the point of intersection basically what? See, can I solve these two? These two are easy equations. Solve these two. Sorry, ரெண்டுமே solve பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? Let's say point of intersection, basically point of intersection, let's say x1 comma y1. x1 comma y1 is lying on both the circle equations. I mean both the curves. In the x1 comma y1 வந்து circle க்கு மேலேயும் இருக்கு, இதுக்கு மேலேயும் இருக்கு. So now tell me here, can I solve this? And y1 square is equal to 3x1 square.
Can you write like this? Tell me that Chintu. Let us say the point of intersection x1 comma y1. Sir, in the equation substitute x1 square plus 3x1 square is equal to 4b. So 4x1 square is equal to 4b. 4 ushkak. Sir, x1 b is equal to x1 square, sir. B is equal to what, sir? x1 square. Okay, wah. B is equal to x1 square. Super Anna, super, sir. In the equation, let's say this is the equation number 1 or 2. Okay, wah. In the equation number 1. Solving 1 and 2. So from the second equation, pari. Y1 square is equal to x1 square and 3b. Y1 square is equal to what? 3b. Y1 square is equal to 3b. Super Anna, super. If x1 square there, y1 square there. If x1 square, in the point is lying on ellipse also. Look at the board, everyone. Sir, x1 square plus y1 square by 1 is 16 by b square is equal to 1. Then let's say third equation. In the y1 square and x1 square, I'm substituting the body. In the x1 value, in the y1 value, I'm putting over here. Puridaliya. Very good, sir. Substitute panna b by 16 plus y1 square and 3b by b square is equal to 1. Va anna va pari. LCM anna 16b, which is b square plus 48b divided by 16b. 16b. Other, why are you doing this? Simply cross multiply panna podume. Sir, b square plus 48b 48b is equal to 16b. Okay, wow. 48, right? Simple. So this simplify panna na vandu paru. B square minus 16b plus 48 is equal to 0. Factorize enada vandru. Sir, b minus 4 into b minus 12. Quadratic eppadi factorize pannadhu paru. 12 4 48. So in the quadratic factorize panna eppadi vandru. B value enna solranga paru. B is definitely more than 4. B value vandu more than 4 irukano. B value more than 4 irukano na B value is equal to 4 or B value is equal to 12 here. B value. Okay, va. So ipo enna value accept panano, enna value reject panano. Okay, va. Enna value accept panna, enna value reject panna namalukku answer vandrum. Idu reject, idu accept. So B value enada? B value 12. 12 is the right answer. B value enada? 12. 12 is the right answer. B value 12 is the right answer. Sir, how to solve these questions in less time? Practice. No problem, Anirudhan. Kandipa, I will be teaching again in Vidyal batch detail. Okay, wow. Yes, this is JEE 2021 question now. Point of intersection, let me take x1 comma y1. In the point vandu in the blue curve ku mele irukku, circle ku mele irukku, in the ellipse ku mele irukku. In the point ellipse ku satisfy ஆயிரும், circle ku satisfy ஆயிரும், இந்த curve ku satisfy ஆயிரும். இப்போ இந்த ரெண்டு curve solve பண்ணா நமக்கு x1 வந்துருச்சு, x1 square வந்துருச்சுடா. இப்போ இந்த x1 square திருப்பி நான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல போட்டா நமக்கு y1 square வந்துருச்சு. x1 square y1 square is also see. I mean x1 comma y1 வந்து ellipse ku மேலே இருக்குடா. அப்ப x1 y1 இதுல போட்டா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சுடா. x1 square plus the b, y1 square plus the 3b போட்டா நமக்கு ஒரு quadratic in terms of b வந்துருச்சு. இதுல b value 4 12 வந்துருச்சுடா. 4 accept பண்ண கூடாது, 12 accept பண்ணனும். ஏன் 4 accept பண்ண கூடாதுன்னா b வந்து more than 4 இருக்கு. That's why. Very good, sir. Next. Another beautiful mind-blowing point. Another beautiful and mind-blowing question. This is like
Va anna va mari question. This is va anna va mari question. Very good question. Simple only, da. Listen. Sir, if the point P on this curve, this is the farthest from the point this, then PQ square is equal to dash. Point P. Okay, let us say what ellipse is this, Dapari. Given equation, 4x square plus 5y square is equal to 20. Sir, right hand side la pathina 1 irukano. Right hand side la 1 irukradhukku enna pannum? Divide with 20 on both sides. Divide with 20 on divide with 20 panna namalku or standard equation of ellipse vandrum. Enna sir adi? Dividing with 20 on both sides. Divide with 20 on both sides. Sir, x square by 5, y square by 4 is equal to 1. Pari, here A is greater than B kandipa. A greater than B in a horizontal ellipse. Sir, if the point P on the curve, let the point P A enada. What point I can take? The parametric coordinates of this ellipse. Tell me. We are dividing with this already. People are asking what is that, sir? Chintu. Tell me what is the point P could be. A point P could be what? Point P can be taken as parametric coordinates. Parametric coordinates enna sir irukano? Jadagam table paru. In the Jadagam table la pathina ungalku idea vandrum paru. Sir, parametric coordinates. Suresh Naik Sir, horizontal ellipse ku parametric coordinates vandu a cos theta, b sin theta. Vertical ellipse ku same coordinates. Ellipse oda parametric coordinates a cos theta, b sin theta. இப்போ a value என்ன b value என்ன பாடு? a value என்ன b value என்ன பாரு? இங்க பாரு, a value என்ன? a value √5. Okay வா? Sorry, இங்க பாரு. Here a value is √5 basically. a is √5. B value is 2. If A square is 5, be careful. A value is not 5. A square is 5. So A square 5 A value 5 √5. So let the point P be √5 cos theta, 2 sin theta. Because parametric coordinates in A cos theta, B sin theta on ellipse. Correct or not? A cos theta, A sin theta, B sin theta. Not really, Darshini. That is different. I think it's not same. Okay, wow. Sir, now what they are saying now? P be the farthest point from the Q point. Okay, wow. P is what basically? P point I know, Q point I know. Given Q point I know 0, -4. Okay, wow. P point and the Q point. P and the Q pathina maximum distance la irukku. Q point vandu P and the maximum distance la irukku. Q is the farthest point from Phi, which means PQ distance வந்து maximum ஆயிருக்கு. So PQ distance என்ன பண்ணணும் பாரு, PQ square பாத்துக்கலாமா? PQ square என்ன பாரு, first PQ square பாரு or PQ பாரு, PQ distance என்ன, PQ square பாத்தீங்கன்னா or PQ பாரு. PQ means what basically? Sir, y2 minus x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. So √5, which means 5 cos square theta plus 2 sin theta plus 4 whole square. Correct or not? Yes or no? So PQ square pathina enna varum? 5 cos square theta A square plus B square plus 16 sin theta. Okay, wow. This has to be maximized. This maximum what am I going to do? Listen the class. PQ square is equal to what? 5 cos square theta can write it as what basically? 1 cos square theta plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta plus 16 sin theta plus 16 as it is. Okay, wow. PQ square enna pathina cos square theta as it is. 4 cos square theta, 4 sin square theta and 4 common edutha 4 sin square theta, 4 common edutha sin square theta plus cos square theta 1 dana 1 pode plus 16 sin theta
plus 16. இந்த பாரு PQ square is equal to cos square theta can write as 1 minus sin square theta. Very good sir. 4 plus 16 20 sir. புரியுதா எல்லாருக்கும்? 4 plus 20 60. So 20. 4 plus 16 20. Sir, I will go to NIT and ask you to take a drive in car. That's my goal. Definitely Muthu. Kandipa go to NIT. I will definitely take you for a drive. Okay va? Yes. PQ square enna pari. PQ square enna minus 16 square minus sin square irukida. Minus sin square plus 16 sin theta plus 21. இது maximize பண்ணனுடா. Maximize என்ன 36 ஆ? என்ன 36? Correct, then everything is going cool. Everything is cool. Yes sir. Everything is cool. Yes sir. I think everything is going cool only. Minus sin square theta minus 16 sin theta plus minus 21. I am taking minus common da. Acha, you are saying answer 36 ah? Okay, let's see. இது வந்துருச்சா? PQ square is equal to இது maximize பண்ணனும் because farthest சொல்றாங்கடா. Farthest means what? A maximum. இது maximize எப்படி பண்றது? I'll tell you that. Next page போலாம். So பாரு, PQ square is equal to minus of what we got da? Minus of sin square theta minus 16 sin theta minus 21. இங்க பாரு, இது maximize பண்றதுக்கு what I need to do? I need to add and subtract something da. I'm adding 64 and subtracting 64. Sir, how do you know that we need to add and subtract 64? Are making perfect square da. அதுக்கு என்ன பண்ணனும்? First coefficient of x square வந்து 1 இருக்குடா. Take sin square theta as t. Okay வா? Coefficient of sin theta என்ன 16. அதுல half என்ன? 8. 8 ஓட ஸ்கொயர் என்ன? 64. To make it as a perfect square, I'll tell you one logic. எப்பவுமே பாரு, for example நம்மளுக்கு x square இருக்கு. x square minus 4x plus 6 இப்படி இருக்குடா. How do you make this as a perfect square? To make this as a perfect square, what I should add? Tell me. What I should add? Tell me. Coefficient of x வந்து minus 4. இதுல half என்ன? minus 2. இதுக்கு square என்ன? 4. You should add 4 and subtract 4 டா. இப்போ இந்த மூணு டர்ம்ஸ் கம்பைன் பண்ணா நமக்கு x minus 2 whole square வந்துரும். இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா plus 2 வந்துரும். புரியுதா? How did I add 4 here? Coefficient of x வந்து minus 4 இருக்கு. அதுல half minus 2. இது half, இது square. Half பண்ணா minus 2 வந்துருச்சு. Minus 2 square என்ன? 4. 4 add பண்ணி subtract பண்ணிட்டு இருக்கடா. இந்த மூணு டர்ம் கம்பைன் பண்ண இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. 6 minus 4 2. Okay. So same logic. இங்க பாரு. Half of the coefficient of sin theta என்ன? minus 8. Minus 8 ஓட whole square என்ன? 64. 64 add பண்ணி subtract பண்ணிட்டு இருக்கடா. இப்போ பாரு. Everybody look at the board. Simple logic நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேனா பாரு. So PQ square is equal to minus இந்த மூணு டர்ம்ஸ் கம்பைன் பண்ணா நமக்கு sin theta minus 8 whole square minus 85 ஆ. minus கிட்ட multiply பண்ண என்ன வரும்? minus multiplying இது minus on both sides. minus of multiplying inside. Okay வா? farthest பண்றதுக்கு சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னா, இது maximize பண்ணனும். We are maximizing this. இது maximize பண்றதுக்கு இது maximize இருக்கணும், இது minimum இருக்கணும். இந்த total length minimum இருக்கணும். இந்த PQ square distance maximum இருக்கணும்னா, see அரே பாபு நமக்கு some maximum distance வேணும்டா. அந்த maximum distance எப்போ வரும்டா? இந்த 85 ல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு maximum value will be left over. இப்போ 85 ல இருந்து maximum value சப்ட்ராக்ட் பண்ணா இந்த distance minimum ஆயிடும். இங்க minimum என்னன்னா இதுல இருந்து maximum சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றது என்ன பாரு, there is one value called 10 டா. ஓகேவா? 10 ல இருந்து நமக்கு max 10 rupees என்கிட்ட இருக்குடா. இப்போ 10 rupeesல நமக்கு maximum profit வேணும்னா கம்மி லாஸ் இருக்கும். Loss should be less. ஓகேவா? If I am getting 2 rupees loss, then 8 rupees profit.
my profit is maximum. Profit maximize பண்றதுக்கு loss கம்மி இருக்கணும், ஓகேவா? or loss maximize பண்றதுக்கு loss உங்களுக்கு more loss வேணும்னா, நிறைய loss வேணும்னா maximum வேல்யூ subtract பண்ணணும் பாரு. இதுல இருந்து ஒரு 6 rupees subtract பண்ணா 4 rupees பாரு. which is the maximum? tell me. இதுதான் maximum. இது maximize பண்றதுக்கு இது minimum value subtract பண்ண maximum வந்துட்டு இருக்கு. இதுல இருந்து maximum value subtract பண்ணா நமக்கு minimum வந்துட்டு இருக்கு. so the same logic நான் apply பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு. இங்க பாரு, இந்த 85 ல இருந்து minimum subtract பண்ணு. இது minimum எப்ப ஆயிரும்டா? sin theta should be taken as 1. sin theta should be taken as 1. sorry, a minus 1 எடுக்க கூடாது சார். அரே minus 1 எடுத்தா minus 1 minus 8 minus 9 whole square 81 ஆயிரும். 85 ல இருந்து 81 subtract பண்ணா நமக்கு 4 வந்துரும்டா. maximum is not 4 here பாரு. சார் sin theta 1 எடுத்தா நமக்கு என்ன வந்துரும் பாரு. sin theta 1 எடுத்தா நமக்கு லாஜிக் என்ன பாரு. 85 minus 1 minus 8 whole square. sorry, 85 minus 7 whole square. sorry, 85 minus 49. this is going to be 36. புரியுதா? this is going to be 36. 36 is the maximum value. sir, why are you taking 1 here? sin theta place la minus 1 a போடக்கூடாது. sir, நீங்க வந்து இது டோட்டலா மினிமம் பண்றதுக்கு sin theta 1 தான் எடுக்கணும். இப்போ minus 1 எடுத்தா இது 85 ஆயிரும்டா. நமக்கு 49 கிரேட்டரா 81 கிரேட்டரா? 49 தானா? I mean 81 தான கிரேட்டர். அப்ப 81 எடுக்க கூடாது. இது மினிமம் பண்றதுக்கு இதுல இருந்து இது மினிமம் பண்றதுக்கு 1 எடுக்கணும். சோ இது ஓவரால் மேக்ஸிமம் பண்றதுக்கு இதுல இருந்து 49 சப்ட்ராக்ட் பண்றது மேக்ஸிமம் வந்துரும். இங்க வந்து -1 எடுத்துட்டு பாரு, இது டோட்டல் ஆன்சர் 4 வந்துரும். 4 மேக்ஸிமமா 36 மேக்ஸிமமா? 36 தான மேக்ஸிமம். 36 வரதுக்கு இங்க sin வேல்யூ 1 தான் எடுக்கணும். hope everybody is getting the point. so solve tough 11th math questions for JEE means and advanced in YouTube sir. Sai Shabari kandipa pannikla Shabari, please wait. Sir, at theta is equal to 90, it is maximum, so we get 36. Yes. Sin theta oda maximum value 1, minimum value -1. Yes, the vortex. Do as many PYQs as possible, KK, DG, MS. yes, Sai Shabari kandipa pannikla. so answer என்ன? example for this example sum. புரியுதா எல்லாருக்கும்? yes or no ra Chintu? அப்ப answer என்னடா? 36. A for Ahmedabad, A for Agra is the right answer. hope everybody is clear Rari. hope everybody is clear Rare Chintu. புரியுதா? பக்கா clear? This is a very good question, Daddy. Very good question. Dinesh, what is your problem, Dinesh? Where is your message, Dinesh? Dinesh Senpai, enna? எங்க ரிப்ளை பண்ணணும் சொல்றா? எங்கடா ரிப்ளை பண்றது? குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். ராஜ் இன்டு குட் ஈவினிங். வெரி குட். இங்க பாரு, ஒன் மோர் மைண்ட் ப்ளோயிங் கொஸ்டின்டா. பாத்துக்கலாமா? பாரு, இது அட்வான்ஸ் கொஸ்டின்டா. JEE அட்வான்ஸ் 2021 கொஸ்டின் பாரு. அரே சபரி, அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் வேணுமா? அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் வந்துருச்சு பாருடா சபரி. அரே JC திவாகர், வெரி குட் ரா JC திவாகர், வெரி குட். FF தமிழ் கேமிங் 1976, குட் ஈவினிங் ரா, வணக்கம். குட் டு see you here, gaming boy. ஓகேவா சார்? let E be ellipse for any 3 distinct points P, Q, Q dash on E. let M question பார்க்கறதுக்கு இவ்வளவு இருக்குடா. ஆன்சர் வந்து இவ்வளவு தான் இருக்கும். குட்டி ஆன்சர், வெரி சிம்பிள் ஆன்சர். சஞ்சய், குட் ஈவினிங். M be this point, M be the midpoint of the line segment joining P and Q, and another M point, let's say the M dash. Okay, this should be M dash. Let us take this as M dash for a while.
ஓகேவா, m dash of p comma q dash be the midpoint of the line segment joining p and q dash, then the maximum possible value of the distance between m and m dash. ஓகேவா, m dash as p q q dash vary on ellipse, they are varying on ellipse. சார் எப்படி சார் திங்க் பண்றது பாருங்க, சிம்பிள் லாஜிக், ஒரு சிம்பிளான லாஜிக் டா. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின், வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. Let me say one ellipse. What type of ellipse is this? Horizontal ellipse. நீங்க கரெக்டா பாரு. What type of ellipse is this? Horizontal ellipse. Very good. Okay. Very good. நல்லா இருக்கு. And there is a m point. There is a point called m. P and Q point are there. There is a point called P. There is a point called P and Q and Q dash. Check. There are 3 points. P, Q and Q dash வந்து 3 points இருக்குடா. இது எல்லாமே ஜாயின் பண்ண நமக்கு எப்படி வந்துட்டு இருக்கு பாரு. ஓகேவா, இது ஜாயின் பண்ண நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வந்துட்டு இருக்குடா பாரு. ஓகேவா, அண்ட் நீங்க கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு m and m dash be the mid points. இது m, இது m dash. m and m dash வந்து பேசிக்கலி எப்படிடா, mid point of pq and pq dash கொடுத்திருக்காங்கடா பாரு. m is the midpoint of the line segment pq. pq ஓட midpoint வந்து m கொடுத்திருக்காங்கடா. pq dash ஓட midpoint m dash கொடுத்திருக்காங்கடா. நல்லா பாரு, read the question properly. Sir, in 1947 you have studied one thing. 10th standardல midpoint theorem படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? 10th standardல நீங்க midpoint theorem படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Tell me da. Chinto. Yes sir. அந்த midpoint theorem என்ன சார்? இங்க பாரு. If I take this as m, இது m dash. By midpoint theorem, can I say m dash is equal to half of q dash? m dash is equal to half of q dash சொல்லிக்கலாமா? m dash will be parallel to q dash. m dash வந்து q dashல half இருக்கணும். Chinto, that is midpoint theorem. இப்போ இப்படி சொல்லிக்கலாமா பாருங்க, tell me. So what is saying now? The maximum possible value of the distance between m and m dash. ஓகேவா, what is saying that the maximum possible value of this distance டா. ஓகேவா, இந்த distance ஓட maximum possible distance m dash எப்போ maximum இருக்கும்? Tell me. m dash எப்போ maximum ஆயிரும்? Tell me டா. லாஜிக் என்ன பாரு, m dash வந்து maximum இருக்கணும்டா. Check. m dash we got this as what? Half of q dash. ஓகேவா, இது மேக்ஸிமம் இருக்கணும். இதனடா, இது மேக்ஸிமம் இருக்கணும். இது எப்போ மேக்ஸிமம் ஆயிரும்டா? mm dash வந்து மேக்ஸிமம் எப்போ ஆயிரும்? Tell me when this guy will be maximum. இது மேக்ஸிமம் இருக்கிறது, இது மேக்ஸிமம் இருக்கணும் கண்டிப்பா. இது மேக்ஸிமம் இருந்தா மட்டும் இது மேக்ஸிமம் ஆயிரும் பாரு. q dash வந்து மேக்ஸிமம் இருந்தா நம்மளுக்கு mm dash ஆட்டோமேட்டிக்கா மேக்ஸிமம் ஆயிரும். அதுதான் என்னோட क्वेश्चन. மேக்ஸிமம் பாசிபிள் வேல்யூ ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் m and m dash. mm dash மேக்ஸிமம் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா q dash மேக்ஸிமம் இருக்கணும். இது மேக்ஸிமம் பண்ணணும். இது மேக்ஸிமம் எப்போ ஆயிரும்? Tell me டா. இது மேக்ஸிமம் எப்போ ஆயிரும்? This guy should be maximum here. q dash should be maximum. q dash maximum னா கண்டிப்பா பாரு, q dash எங்க இருந்தா மேக்ஸிமம் ஆயிரும்டா பாரு. Where the q and q dash supposed to be, so that q dash will be maximum. Think பண்ணி பாரு. Simple logic. Those who have been watching the lecture from the starting, they will understand. q and q dash இங்க இருந்தா மட்டும் மேக்ஸிமம் ஆயிரும்டா பாரு. இந்த q and q dash வந்து இங்க தான் இருக்கணும். vertices. q and q dash வந்து vertices ஓட end points இருக்கணும் பாரு. q வந்து இங்க இருக்கணும், q dash இங்க இருந்தா மட்டும் இந்த distance maximum ஆயிருமே. இப்போ இந்த distance maximum இருந்தா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா maximum ஆயிரும். Are you getting the point or not? q dash வந்து maximum எங்க, q dash maximum எங்க இருக்கும்டா? q dash maximum வரதுக்கு இங்க இருக்கணும் vertices. இங்க பாரு, அப்போ q dash என்ன? q dash வந்து 2a இருக்கணும். 2a என்னது? 2a. distance between the vertices என்ன? half times of 2a. 2 cancel ஆயிரும். So a is the answer. a value என்னடா? a value என்னடா? 4 is the right answer. 4 is the right answer. பாரு, வா அண்ணா வா மாதிரி இருக்கா இல்லையா? Tell me டா. What is a value? What is a value here? a value என்ன?
x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. இதில் a value 4 and b value 3. Obviously a is greater than b here, so horizontal ellipse. q dash வந்து vertices கிட்ட இருக்கணும், then only this guy will be maximum. இது maximum இருந்தா மட்டும் இது maximum ஆயிரும். So இது maximum இருக்கிறதுக்கு q dash means what? q இங்க இருந்தா q இங்க இருந்தா then what happens? That will be equal to what? 2a. Distance between the vertices and 2a. இங்க 2 cancel and a value என்ன 4 is the right answer. Answer என்னடா 4. Answer is going to be 4. Question எப்படி இருக்குடா? வா அண்ணா வா மாதிரி இருக்கு. JEE advanced question 2021. Any doubts? Tell me. Tell me. சூப்பரா question பார்க்கிறதுக்கு பயங்கரமா இருக்கு. But we have nothing in the question. Simple means simple, quickie question da. Okay guys. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes or no? Yes. I am gonna give one question as homework da. This is one homework for you. This is also advanced question da. This is also advanced question. In the answer comment box la mention பண்ணுங்கடா. In the answer it was easy but important. Okay, இந்த மாதிரி questions கண்டிப்பா மெயின்ஸ்ல வந்துரும். இதுவும் அட்வான்ஸ் பாரு. இந்த question, this is also beautiful question. This is like வா அண்ணா வா மாதிரி question. இதுவும் வா அண்ணா வா மாதிரி question. சரியா? Yes or no guys? Yes. புரியுதா எல்லாருக்கும்? இது this is also homework டா. So this is also homework for you all. Okay. போலாமா நெக்ஸ்ட்? 𝑚𝒆𝒄 பத்தி சொல்லுங்க சார். சார் 11th போக்கும் 11th போகும்போது சிலபஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடும் அப்படின்னா கிடையாதுடா. ஸோ அங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? எஸ் எஸ். என்னடா சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு? ஓகேவா? That's it for today guys. That's it for today. So we'll stop here. எனக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குடா போய் 8:30க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் see few more concepts. ஓகேவா சார்? இந்த டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் வேணும்னா இந்த QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கடா. ஸோ ஃபார் யுவர் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் யூ நீட் டு பி இன் த டெலிகிராம் குரூப். சரியா? அண்ட் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி. ஓகே, if you liked the session, smash out the like button. சரியா? So very important. This is kind of small motivation for us as well. This is a small gift and a small boost I can receive from my chintos. சரியா? If you liked the session, smash out the like button. And that's it for today guys. We'll meet you in the next class. Until then, tada bye bye, good night, have a nice day, love you all my dear chintos. Wa na wa.